Hello everyone. Welcome to my teaching learning session. We continue with general psychology today and we continue with the biological basis of behavior. Let's take an understanding of what unit 2 will talk about in biological basis of behavior. Knowing that psychology always has two sides of world in it. That is, it is a biological science also and it's something which is going to be concerning social and natural science, which is making it scientific, making it socially adaptable and also biologically supporting us to do a behavior or have an experience or a mental process. So let's understand what does unit 2 comprises of in biological basis of behavior in general psychology. First would be objective to understand what are neurons, how do they function, what are the classification, the types of neurons that we have, and then the spine nervous system that we are going to talk about today. Nervous system will take care of all the nervous system, which are different parts, the brain. So we are going to have an understanding of the complete biological aspect of your behavior and experience. We are going to talk about spinal cord, brain, peripheral nervous system, which is in our control, and then we are going to talk about autonomic, which has no control by us. And lastly, we are also going to talk about the role of endocrine glands. Let's move ahead. As we speak about the nervous system, we need to know it's a very complex structure. It controls all your activities that you do. Watching onto a screen, moving your hands, blinking your eye, all of this is controlled by your central nervous system. So it's a very complex structure. All the activities and the functions are regulated and integrated in such a manner that it functions together. And also it comprises the nervous system firstly comprises of the first dimension, which is central nervous system. Our central nervous system comprises of two major parts, which is the brain and the spinal cord. So speaking about the spinal cord before, because it's a smaller part, and then we'll talk about brain, as brain has multiple divisions into it. Spinal cord is something that you see because of which your backbone, which also is supported, your entire body is supported. So it runs from the cervix at the end of the waist. So from back of here, it goes till the end of the waist. It is filled with fluid covered with meninges. Meninges are nerve, simply, you can just take them as, in a simple understanding, meninges can be taken as blood vessels along with muscles around it. So it has approximately 31 divisions. So when we talk about spinal cord, it has 31 divisions that we speak of it. And the pairs of spinal nerves come out at a regular interval. So the spinal nerves are at regular interval of our spinal cord. We need to know the spinal cord is a very good conductor of nerve impulse. Nerve impulse is very nicely conducted through the spinal cord. Also, all the sensory information from various parts of the body. So no matter be it your vision, no matter be it with your audition, no matter your touch, taste, smell, all your sensations that you're taking, all the sensory information from the various parts of the body is received here at the spinal cord and then sent to the brain. So it's a very simple mechanism if we understand sensory information coming and converting into motor information. So when we talk about sensory information, how will the sensory information come to you? Sensory information will come with all the sense organs. It will come and sit here at the spinal cord and then it will send the information for further functioning, which is you take in the information through sense organs, and now all the conduction will take place from the spinal cord through the central nervous system and it will go through the motor nerves outside your body. So it's an intake and the output that you get. So all the sensory information from various parts of the body is received here and then sent to the higher parts of the brain. All motor information from the brain first enters the spinal cord and then sent to the different parts of the body. So remember, spinal cord is always acting as a medium. When we are taking in sensory information, we will send it to the spinal and from the spinal goes to the brain. Similarly, before the body motor parts, which is, let's take an example, a very simple example and very used example. Whenever you touch a hot pan, the hot pan, all the sensory information of the pan being hot, the surface being very hot, and your skin not being able to grasp it, not being able to withhold it and resist that temperature, you send in that sensory heat which you've received to the spinal cord. That spinal cord sends it to the brain for understanding. The brain has regulated, understood it, integrated, and now will send to the spinal cord
and from the spinal you go to the motor nerves. So see how reflexively everything happens. You tend to drop the pan because the hot utensil is some beyond the temperature of your body that you could hold. And from the brain understanding, it comes to the body, which is the motor activity. Motor is the muscle. It comes to your hands, and your hand drops the pan. So this is how a simple example suggests us and shows us how information goes to the brain and gets back. This is something I'm sure everyone in their school day lives have understood. So all the motor information from the brain is sent to the heart, it enters the spinal cord and then sent to the different parts of the body for action. So that's why motor is usually action. And beside this, spinal cord also function as a center of reflex actions. As I just give you an example of one of them. And given its importance, it is called as automatic machine. So always remember spinal cord and the need that it converts most actions, especially reflex action, as a function of spinal cord. Because of that, it is called as an automatic machine, which is very true. Reflexes are so quick. Reflexes tends to come like very quickly in our body. That's why it's called an automatic machine. Spinal cord. Then let's start with brain. Brain, we all know, is something which has a structure. The mind and psychology does not have a structure. Mind and psychology talks about thinking, reasoning, experiences. It's very quality. You cannot see the figure, you cannot see the structure. Brain, on the other side of psychology, when we talk about the biological basis, has a structure within, it is enclosed in a bony skull. Within the skull, the brain is protected by three layers called meninges again. So the outermost layer is called the dura mater. So the skull, the hardest mode, then come the layers, and within the layers comes your brain. And the layers are three. The outermost is called the dura mater, and the innermost is called the pia mater. So between these two layers is a very soft membrane which is called arachnoid, and arachnoid is filled with cerebrospinal fluid. So the entire thing, so in between these layers, so let's take an example. You have a brain, you will see it in the later slides. Brain is protected by the skull, which is very true. Imagine you not having a skull, not having a bony structure. The head itself would have been so gooey, it would have been so spongy. You could have touched it in your hands, it would have gone inside. So the skull is the bony structure just that gives it a shape, a form, and because of which, any sort of injury, any sort of slight hit does not impact us. Further inner shocks are taken care of the three, the protective layers that we have, which are called meninges. The outermost layer of the meninges is called the dura mater, and the innermost is called the pia mater. And within these soft layers that we have of meninges, there's a fluid called arachnoid. Arachnoid is a cerebrospinal fluid. So our brain, usually our brain is composed of two kinds of matter. We all know that. We have such a huge, research and debate about it. The gray matter and the white matter. White matter is called so because it is covered with a sheet called the myelin sheet, which is also a little whitish in color. So also it's called the entire matter is covered with that sheet, and it's called the gray matter. And you can see this division so that it helps you understand. We have covered, at least at the moment, till only the central nervous system. We will come back to this. So see, the central nervous system is divided into the spinal cord and the brain that you can see, and then the peripheral nervous system is comprising of two, automatic and somatic. Somatic is completely in control of you, and automatic nervous system is an involuntary system, which is you do not hold any control over the system. And further, it's divided into flight and fight reactions. So let's continue with the brain. We were talking about the brain comprises it of two kinds of layer, which is the white matter and the gray matter. White matter is white because it's covered with myelin sheet, and it's called the white matter. Debates have been there that white matter is responsible for more artistic, more emotionally regulated and stable activities, whereas brain is responsible for more more analysis, more high level of, which is higher order thinking, which is more logic. And a lot of researchers have also stated that males tend to have a bigger gray matter and women tends to have a higher amount of white matter. Now let's come back to the brain, the innermost part. After the layers, after the fluid, we come around to the structure of the brain that we have, which is divided into three parts. First is the forebrain. Forebrain comprises of the major chunk, which is called the cerebrum. Cerebrum, you can just go through it. Let's see the picture also on the left that we have. See, the forebrain comprises of the thalamus,
the hypothalamus and the cerebrum. So cerebrum is that convoluted area that you can see in the image. The entire big convoluted area is the cerebrum. Along with that, the forebrain comprises of hypothalamus and thalamus. The pink color system just below the convoluted area is called the thalamus, and hypothalamus is just below, similarly pink area just below, when you can map out and see below the thalamus. So hypothalamus is very small, thalamus is an L-shaped structure, and the cerebrum is the entire convoluted area, which is the forebrain. Then we come to the midbrain. Midbrain comprises of something which midbrain is a very small part in the brain. You could all see the structure which takes a shape like this, like an inverted L. That's called that point which is attaching to the forebrain to midbrain is called the midbrain. So remember, the midbrain is a very small part. It connects the fore and the hindbrain, which is the third brain that you have. Then comes the hindbrain, which comprises of medulla. We can all see the longitudinal structure is called the medulla, the brown part. Then there is pons. Pons is just above medulla, and then there is RAS, which is reticular formation. Reticular formation is also a part of hindbrain. This completes with an understanding of what the brain comprises of in terms of the three brains that we have: fore, mid, and hind. Also, as they're the first, second, and third, they're lined up also in the same pattern in your brain structure. So this convoluted is the cerebrum. Just below that is the usual part, the pinkish part, which is the thalamus. On the thalamus's other side, a smaller part, a chunk which is the little circular, is hypothalamus, and further hypothalamus connects it to the midbrain. The midbrain is a very small brown color part, and that midbrain connects to the hindbrain. Hindbrain comprises of something is pons, medulla, and reticular action, which further goes to the brainstem. Medulla actually extends to the brainstem. So let's start with the third most brain that we have, which is called the hindbrain. See, hindbrain has been, because of the fact has been with the most evolutionary point. It developed the earliest. The reason that it developed the earliest is, see, the spine developed, evoluted first. Like when we were early men, our spine was in a tilted format as a C structure. When it started taking a form and we had an erect body, it was the spinal cord and the hindbrain that started connecting to the bony structure under which was the brain. So the first most evolutionary part being formed was called as the hindbrain that we have. The first and the foremost structure. Hindbrain's first structure is medulla. It's it connects the higher brain with the parts of the brain with the spinal cord. So what is the function of medulla? Medulla takes care that it connects the spinal cord, which is now obviously medulla. Did you see the longitudinal part? It's going to go down and connect with spinal cord, and it will connect your spinal cord to the brain, which is the central nervous system, and cerebrum mostly. So it includes also medulla at this part includes a system called a reticular formation. It is the vital center of the brain. The reason that the reticular action is the vital center, it's a very small part, just above medulla, but it is the vital center because it takes care of autonomic activities for you, which is respiration, heart rate, blood rate. So it regulates all of this. So reticular action being a very small part, not even visible next to medulla on the anterior and the posterior side, it makes sure that its activities are very vital. It takes care of all the autonomic activities, which is respiration, heartbeat, pumping, and also the heart rate. Also, destruction of this part of the brain can lead to death instantly. So any hit at the medulla and reticular action, it could lead down losing of the heart rate, the respiration, and instantly cause you death. Then let's come to pons. Pons is that C section. It's just above medulla, which is going to further be connected above with the midbrain. So pons is another part of the hindbrain. It is located just above medulla. It comprises and contains of different types of sensory and motor neurons. So it takes care of all the information from the face. So make sure all the sensory information from the face and the head part, like touch, pain over here, which is your face and your head part, this part, all the sensory information goes to the pons from here. As mentioned, it receives all the sensory information from some parts of the face and the head, and further the sensation of touch, pain, and temperature. It also regulates motor activities, which is facial expressions,
muscular activities, movement of eyeballs, the jaw. So the fact that you're able to move your eyes is also a part of pons. Also, the jaw movement, the way you talk, the way your jaw is, it is moving while you're talking, is also, responsible by pons. So, do we see the hind brain being the most first evolutionary part of the brain? It was actually holding the most vital system. So if you want to talk, if you feel any temperature on the face, you sweat, you feel agitated, you have any expression, it is all by the pods. It is all owned by pods. After this, beside this, it also acts as a connection between the higher part of the brain and lower part of the brain, which is very true. Pods being usually at the center point, it will take care that you're connecting with the hind brain and connecting with the midbrain and forebrain again ahead. So this completes with medulla and pons and reticular formation, which is again a very autonomic function system and very important to us. And any hit to the reticular formation can cause death. So let's move ahead. Let's come to the cerebellum, which is the back of the hindbrain, very complex structure and one of the most important structure. It is the outer part composed of gray matter, while the inner structure is made about the white matter. So its appearance resembles like a cerebral cortex, and its main function is to coordinate all the motor activities. We need to know spinal cord is responsible for most of the action in the body, movement, balance, standing together, sitting at an area. It's all responsible by cerebral. Destruction of this part could lead to major miscoordination in the body. It could make sure that you lack coordination. A person would not be able to walk properly, might have limping, might not be able to sit properly, might not be able to organize themselves. So do we realize that hindbrain is of a greater importance as not even thought, and it's one of the most evolutionary part. So the most later, earliest part found was hindbrain to remember. And that's from where we started having an erect body because the cerebrum was connected to the brainstem, and the brainstem further went into the spinal cord. Let's move to the next part, which is called the midbrain. After the hindbrain, which we completed, let's move to the midbrain, which is the middle structure of the brain. This is what it looks like. It's a very small structure, as I said, just above the pons and the reticular action is a small part of midbrain, which is just this much, which connects the fore and the hindbrain together. So midbrain comprises of the brain part, which is above the pons, and it's a bridge between, as I said, the fore and the hindbrain. It has two major divisions, which is tectum and tegmentum. Tectum is a pair of structure called as superior collicula and inferior collicula, and which we can see. I hope everyone can see tectum on the left side. Tectum is the area like this. So if you see, a brain stem coming, this part of the brain stem, which is this part, the one which is in the back side, is called the tectum. The front area is called the tegmentum. The center area is tegmentum that we have. So there is superior collicula and inferior collicula, which comprises of tectum. And superior is the roof and is concerned with visual action. So what does midbrain does? The superior takes care of visual information. The inferior collicula takes on the floor part is dealing with auditory information. So remember, midbrain is responsible for your visual information and your auditory information. Tectum lies at the center and the lower part. Below the tegmentum lies below the tectum, and it has some important structure which is at the end of reticular formation, some nuclei, some blood vessels, some cells, which is responsible for the movement of the eye. So sensory impulses from the lower part of the higher parts of the brain, and motor impulses from the higher part to the lower parts of the brain. I'll explain this again. When we talk about the tegmentum, we all got to know what was tectum taking care of: sensory and visual. So the superior part was taking care of visual information, which is this part, and auditory. So it will regulate both together so that you're able to hear and see together. And then we came to tectum, which was just below tegmentum. Tectum comprises of a structure called rostral, which comprises of nuclei, reticular formation, majorly responsible for eye activity, which is movement of the eyeball. This also might be responsible, if you see, the amount of opening of the eye, the amount of light that gets inside the eye, movement of the eye. Like some people, whenever they hear a voice, the eye movement takes place instantly. And some people just move around everywhere and go back. So this eye movement is regulated by tegmentum. And then the sensory information from the lower part to the higher part of the brain. So from below to higher part, and the motor impulses
from the higher to the lower part passes through this, which is very true. We all know that anything from goes from up down to up and up to down, it will pass through the middle structure because this is called the bridge. The midbrain is the bridge. It passes through something which is tegmentum, because tegmentum is also somewhere at the center and the lower part where the brain stem will start and the lower part of the hindbrain will start. Now, it starting from medulla in the hindbrain, extending to midbrain, hypothalamus of the forebrain. So, where is this? What is this connecting to? The tegmentum is connecting to the medulla, and the upper part of the midbrain is connecting to the hypothalamus through a net of fibers that is called as reticular formation. This structure regulates and controls the activities of sleep, the arousal, attention, and it's called the reticular activating system. So when we talk about the midbrain here, like the reticular formation in the hind, has a reticular activating system which takes care of nerve fibers regulating information of sleep, arousal, and attention. So remember, children who are not able to attend well do not feel aroused quickly. The functionality of RAS is not very well done, which is the bridge of the mid and the hindbrain is not very activated. So this completes with the midbrain, which is the bridge between the fore and the hindbrain. So RAS, let's extend its understanding. What does RAS wants to talk about? RAS also comprises of two systems, ascending reticular system and descending reticular. Ascending reticular system, which is from smallest to highest, sends sensory information to the cerebral cortex, while the descending does this opposite, which is very true. See, all the information in the body will deal with sensory going inside and motor coming outside. Destruction of this system in animals, send an animal into sleep and may not even wake up, can lead to coma. So, if any destruction in this part is, we are talking about animals at the moment, can lead to coma, which is extreme sleep, deep sleep. And it acts as a filter. For example, when we are concentrating on a task, we receive no other sensation except the ones which are important and focused. So remember, the people who are receiving all the information from here and there, their RAS is not functioning properly. So higher concentration focusing on one point is which system working? Reticular activating system. Also, it happens because of RAS, the filter away the other sensation which are not important and do not act on things which are not important. So RAS is responsible for avoiding and not focusing on the unimportant and focusing on the relevant. Let's move to something which is the forebrain that we have. Forebrain is very complex structure. It's one of the most important structure. Entire brain activity is regulated, controlled here. It is a higher and complex system of activities. It comprises of maximum persona of the person. So when I say persona, it talks about thinking, reasoning, decision making, problem solving, creative thinking. All the intelligent thinking is coming from here. So neuroscientist says that the forebrain is divided into telencephalon and diencephalon. So when we talk about the telencephalon and diencephalon, these are two parts. Let's understand the forebrain also. So you saw the forebrain, the cerebrum, the hypothalamus, and the thalamus. I hope the image is strikingly clear to everybody now. So when we talk about the two division of this part, it's called that the forebrain divides into telencephalon and diencephalon. Telencephalon is the cerebral hemisphere, the limbic system, and the basal ganglia. Diencephalon comprises of only two things: the hypothalamus and the thalamus. Also, psychologists have paid much attention on the structures and function of thalamus and hypothalamus. We need to know thalamus and hypothalamus is one of the most important structure. Removal of either of them not only brings about dysfunctionality in human behavior, but it causes major diseases to body and mind. It leads to amnesia. Hypothalamus can make you not remember your older memory, but it will keep taking the new memory. So it's like memory is forgotten, but the new memory can come in, but that new memory, when it becomes old, is forgotten. So remember, hypothalamus is equally an important part in thalamus, and yes, researchers end up playing far more importance to these two structures in the forebrain of the diencephalon. Let's move ahead after the further two division. Let's understand what is thalamus doing, what is hypothalamus doing, what is the limbic system and basal ganglia doing in our system. Talking about hypothalamus, as we understood, hypothalamus was that pink structure that we saw the last time. It is bigger than the hypothalamus. So it's an oval shaped structure.
above the midbrain and between the two hemispheres. Thalamus contains all the sensory, sensitization for impulses of vision, hearing, conducting pain and temperature within you, taste, smell. So maximum amount of five sense organs information is received here. So thalamus actually receives all these information, which are appropriate, which is appropriate to different part of the thalamus. Then come to hypothalamus. Hypothalamus is a very small structure that we saw in the images just below the thalamus. It is very important because it regulates the biological functions of hunger, thirst, the basic drives of your body, and it also controls and regulates the homeostasis of the body, which is regulation of temperature, which is making you feel sweaty when it's hot and making you feel warm when it's cold. So when you feel cold, it causes you to shiver, raises your temperature that you cover yourself, and when the body temperature outside raises your temperature, it cools down your body by making you sweat. Simple mechanism of homeostasis is taken by hypothalamus, which is just under thalamus. Now let's come to basal ganglia, which was present in telecephalon, basal ganglia and limbic system. Basal ganglia is a cordon of nuclei, which is a bundle of nuclei, like one nucleus and then rooting to many things. Also, it comprises of cordon of nuclei, putamen and globus pallidus, and some other parts of amygdala, which is also an emotional part of the brain. So the nuclei, the putamen and the globus pallidus, these are all nerve fibers, blood vessels together. So basal ganglia usually comprises of nerve fibers, blood vessels all bundled together in a tissue, and some parts of amygdala. It also plays a very important role in motor control. So remember, basal ganglia's functionality is also to support the motor functioning, to make it more quicker and more efficient. So let's take an example. The entire brain is responsible for taking sensory information. The hypothalamus is responsible, the thalamus is responsible, the spinal cord was responsible of taking information because tectum was receiving all the information, right? The part tectum. Then, as soon as the motor information goes out, the speed of it, the understanding, the accuracy is taken care also by basal ganglia. Also, destruction of this part can lead to Parkinson's. Also, at times can lead to dementia also. And nowadays, dementia, which is partial memory loss and delirium, becoming very common. Also, Parkinson's disease. Then we come to limbic system, which comprises of five parts: olfactory bulb, septal area, hippocampus, amygdala, the cingulate gyrus, and cingulate gyrus. That comprises of five systems that we have. So what are the five? Olfactory bulb, septal area, hippocampus, amygdala, and cingulate gyrus. These are five. Olfactory bulb is responsible for smell. I'm sure that's easy to understand. It regulates the conduction of smell. Some people have a very strong smelling sensation. That's something where your limbic system is supported by olfactory bulb. Then let's come to something which is cerebrum, the largest part of the brain that we have. And cerebrum itself is divided into two hemispheres. All know that the cerebrum is divided into the left hemisphere and the right hemisphere, comprising of the gray matter. And in the layman language, it is said the larger the gray matter, the more intelligent a person will be. So, which is stated the two. This is completely all the gray matter that you have, and gray matter is for logical reasoning, understanding, problem solving, decision making, making appropriate decisions, using your information appropriately, making sure that all information taken in is analytically understood, logically, thought over, and then further motorily given back. So this dividing the brain into two, which is the left and the right hemisphere, the two hemispheres is connected with a bundle of nerve fiber, which is called corpus callosum. The better is the connection, the more faster that the brain functions. The two hemispheres has deep, we all know fissures also, which is fissures of Ronaldo and the central sulcus, which is the lateral fissures. And these fissures are together divided into four parts. So when we talk about these convoluted areas, which is called fissures, they are divided into the lobes, which is frontal lobe, occipital lobe. So there are four lobes that we comprise of. Frontal lobe, let's understand what all the frontal lobes have. We have four parts: frontal, occipital, temporal, and something which talks about as another lobe, which is occipital. Occipital,
temporal, frontal, and parietal. So all your convoluted area, which is fissures, where we talk about the fissures that we talk about, as you pronounce this fissures, you want to talk about fiscus, it's both the same way. This is that convoluted cerebrum. Now, convoluted cerebrum is all over here. This is further divided into four lobes. How? This becomes the convoluted area, the frontal lobe. This is like the major thinking lobe that we have, learning, thinking, language understanding, which is the frontal lobe. It takes care of motor activities and higher mental process. Higher mental processes, higher order thinking. Motor cortex, Broca's area, and frontal association area. So it takes care of language coming in, understanding your language, leaving an understanding and sending it back, speaking back on that language. This is this area, which is the major mental processing area, which is the frontal lobe. Then we come to parietal, which is here. Parietal here is just behind the central sulcus, above the salvius fissures. You don't need to remember the name. You need to know that the parietal lobe would be just next to frontal and just above the occipital lobe. It's responsible for bodily sensation, making you more kinesthetically active, knowledge of the direction and balance. So being able to understand the left and the right. A lot of people have difficulty understanding that this is the right, left and this is the right. So this is taken care in terms of balance and direction by parietal lobe. After parietal, we have temporal, which is here. It is located at the central sulcus, which is here. From here, it goes here. In the temple of the Wernicke's area, it's responsible for temporal association. That is, it is responsible for audition and also responsible for taking and comprehending language, which is called the Wernicke's area. Then we have the occipital, which is the back of the hemisphere. It's responsible primarily for vision. That's why it sounds very funny and looks also when we watch movies. Any damage to the occipital area leads to loss of vision, which is ideally connectedly on a very hypothetical level is correct. It's hypothetically also correct because any hurt here actually lead to loss of vision, some temporary loss of vision, some confusion in the vision or sensation of the visual information. This is something that we come down to in understanding of the frontal lobe. Check. The one which is at the yellow area is called the frontal lobe, which is the front of the front area. Superior sulcus, superior frontal sulcus gyrus is above. Then next to it, the pink color. The pink color is something which is the parietal. Parietal will speak of something which is just at the center that we have. Then we have temporal, which is the blue color, which is here, and comes the occipital, which is the small thing which is responsible for visual sensation. So this completes with your brain division also, which is the major brain division of the forebrain. Let's move ahead to another system that we have, which is called the peripheral nervous system, just opposite the central. So our brain is divided into two. Let's understand this again that we don't forget. Central nervous system and the peripheral nervous system. So this comprises of those neurons which actually lie outside the brain and the spinal cord, connecting the two with receptors, effectors, and glands. So this is like the outer shield that we have, which is the peripheral nervous system, further divided into autonomic and or somatic nervous system. So let's go ahead with somatic. Somatic is as we said, somatic is something which is under your control. Central nervous system sends impulses, voluntary muscles through somatic. So this is something that which is in your control. You understand these information in terms of sensory and motor and then do it. So somatic is voluntary activity control. Speaking is further divided, the somatic into cranial nerves, cranial and spinal nerves. And cranial nerves originate from the bony skull, we all know that from here. And it's found to have 12 pairs. Yes, we all know cranial nerves comprise of 12 cranial nerves, out of which there are motor, sensory, and association nerves. We'll also understand them. So when we talk about pair of cranial nerves, which are 12, we need to know spinal nerves originate also at the regular interval, which we even studied before. So let's take an example. This is your, this entire thing as a bony structure goes down. So when the bony structure goes down at the back, it comprises of cranial and spinal nerve, 12 pairs of cranial and spinal are at the intervals, and they are 31 in terms of pairs, and they're divided into 5 parts. And you can see that, please, the spinal nerves dividing into 5 parts. The thoracic, which is the central part, this would be thoracic. The above is cervical, which is this. Lumbar is below where you are sitting, and sacral is just at the end that you have.
So the pelvic area is it's usually the beginning of the the lumbar area, and the pelvic where ends finishes takes a U is the sacrum. So when we talk about 31, there are 8 pair of cervical, 12 pair of thoracic, which is just the middle one, 5 pair of lumbar, and 1 sacral, which is congenial nerve at the end. So this completes with a division of 31, which is 8, 12, 5, and 5 sacral nerves, and 1 congenial, which is exactly at the last. Congenial is also the last part of your pelvic area. So that completes with 31 pairs. You can add them and see it becomes as a 31 pair. So this, I'll give you again an understanding when we talk about this. This is the cervical, which is starting from here, going till here. Your chest area is talking about cervical. From the chest till the stomach area, it is the thoracic, which is 12. And then starts your lumbar, which is another 5. And then the sacral, which is exactly the area that you sit. And the last is congenial nerve, coccygeal nerve, which is 1, which makes it 31 pairs. And they come at every regular interval. The space between the two, all the 31 are equally placed because they come in regular interval. This completes with the somatic. Let's come to a system that is completely not under our control. It's called the autonomic nervous system. So let's understand the autonomic nervous system here. See, when we speak about the peripheral nerves, we need to understand peripheral nerves are dividing your brain into two kinds of nerves, the spinal nerves and the cranial nerves. And peripheral further being the somatic, being a voluntary control, it comprises of another part which is autonomic nervous system. We will take a lot of examples to understand both the peripheral and the one which is that we are talking about is autonomic. So when we talk about the other portion of peripheral nervous system, it comprises of those neurons and nerve cells which regulate and control involuntary muscles. So these are involuntary muscles, which is cardiac, kidney, endocrine glands also. So endocrine glands are also something which are automatic. They are not under our control. So although connected with the brain, they and the spinal cord, it is functioning independently. You don't get to know what's happening inside and the entire body functioning. The body regulates on its own, and it takes time to come under any sort of voluntary control. Autonomic is that which is not regulated, cannot be regulated. Pacifying this body control is very tough. Whereas when we talk about somatic nervous system, where cranial nerves and spinal nerves were there, when you sit, balancing yourself, moving yourself is all under your control. But in autonomic, the kidney function, the cardio functions, they are something they function independently and not under your control. The two division of the autonomic nervous system is sympathetic and parasympathetic that we talk about. Let's understand what the two talks about. When we speak about the sympathetic nervous system, sympathetic is located at the thoracic and the lumbar area. So thoracic and the lumbar area, that's the somatic region of the spinal cord, therefore also known as thoracic lumbar system. The reason because of its placement, autonomic nervous system's sympathetic nervous system is also called as thoracic lumbar system. It acts in an integrated manner. It prepares our body for emergency situations. We all know that. And when faced with danger, it activates the adrenal gland, the pancreas, and thereby increasing the quantity of the blood sugar and also increases the rate of metabolism. We'll take up examples to understand what all increases. So remember, when we talk about sympathetic nervous system, it always increases most of your regulatory and automatic functions, which is respiration, movement of the eye. It again is at that moment is upbeat respiration, heart rate, blood rate, blood sugar rate. Your kidneys are at the moment, the kidney controls is very less. You would not want to go to the washroom, so your bladder is controlled at that point of time. So this is where the expulsion of energy, a lot of energy is coming out. The other system of autonomic is parasympathetic. So when we speak about parasympathetic nervous system, it's located at the cranial and sacral, which is the last portion of the spinal cord, and it's also known as craniosacral. Just because of the placement, the sympathetic and parasympathetic has got its name along with something which was somatic system. So in other words, the opposite of sympathetic is going to be what? Expulsion of energy.
conservation of energy. So what has gone out will now come back. So this is that system where the metabolic heart rate, blood rate resumes. It functions. The two system works in a very antagonistic manner. They tend to act at a very coordinated system. One runs, the other stops. The other stops. So when the other is restoring energy, the other is not working. So if these function in the state of fear, anger, emergency situation. So again, glands like adrenal, pancreas are functioning at a higher rate. The ones which are activated now are going to the ones which are generating energy in parasympathetic are conserving energy. So this is how antagonistic the two are. Let's take an image and understand. Let's take an image and understand the autonomics example. So let's take an example that we have. Autonomic nervous system is an emergency situation. So let's take an example of an earthquake, which is an emergency situation. Where let's take an example, the tremors have gone to 30 seconds to 45 seconds. Now, the body. What is the body's immediate somatic thing? You stand up, you feel the sensations. This is somatic functioning. Tremors increases. What happens? The sympathetic nervous system increases. Did you realize you start sweating? There's an increase in the blood rate, the heart rate, respiration rate. You start panting, you start feeling out of breath. Are you able to control it? In that extreme state of anxiety, can you tell yourself, let's calm down? It doesn't happen. Now, this is the time where you're fighting. What happens? The body does what? It runs. It just gets up and runs away. And you move out of your building. As soon as you get out of your building, you will realize your sweating, your palpitation, your heart rate, your blood rate, your sugar levels go down. So this is the time that you conserve energy, and the other was the time that you expel energy. Let's take it in a very simple pattern also. You realize and understand it in that way. During the examination, do you see when you get the paper, the exam paper? Let's take an example. The BA students are sitting for examination of their first term, getting their BA papers to attempt. What happens? Do you realize? You start sweating. Your body starts getting warm and warmer. You realize why does that happen? Because the autonomic sympathetic nervous system has started. It increases your blood rate, your respiration rate, your heart rate. As soon as the pounding gets heavier, the body gets warm. As the pounding and the pulse gets heavier, your body starts sweating. The anxiety increases. That increase in anxiety stops when you start the flow of writing your paper. Remember, check yourself after 2 hours. If a 3-hour paper, check yourself after 2 hours. Your body has settled. After 2 years, when you've attempted your paper, when you've not gone to the washroom for 2 hours, after 2 hours and 3 hours, when you've attempted completing your paper, settling down to submit it, what is happening? Antagonistic pattern of something which is parasympathetic, which is, what is that? The blood rate gets normal, the respiration gets normal, the heart rate is balanced now, the bladder will now be moving in the opposite direction. You would want to go to the washroom now. So this is how the parasympathetic and sympathetic nervous system works in an antagonistic pattern where fear, emergency, even anger, children when getting angry, one person hits, I'm going to hit back. When you are hitting back automatically, when the impulse control is so less, that's the sympathetic nervous system which is working. And when, at the time, when the fight is over, you're sitting and contemplating, that's the parasympathetic where the energy is getting conserved. So this is an understanding of autonomic nervous system working at the time of flight, fight, emergency, fear, anger, etc. Somatic is a controlled voluntary system where standing up, making actions, waving at people. You see somebody and you want to think, do I need to wave and smile at them or not? Voluntary smiling at them is somatic. So that's how two functions of the brain in terms of the central functions as a complex system, and we have another kind which is peripheral, somatic and autonomic. Let's move to the functions of endocrine. Understanding what is an endocrine system, endocrine glands that we have. You need to know endocrine are ductless glands, right? They release chemical substances, hormones into us, which is called into the bloodstreams, and these hormones usually regulate our body at a greater level. And a lot of when you see, let's understand now how biological. We just understood how we are fighting and flighting in a situation like that. Let's understand with endocrine. How does your behavior changes with every gland that you have? So hypothalamus is one. So hypothalamus and
The master gland is hypothalamus, the pituitary gland here. So when we talk about, we'll go back to the image when we take a review. Pituitary gland is the master gland for the endocrine system. Why? Because it regulates maximum. So the regulation means when the hormones will flow out and how much and when they are controlled is by and large taken care by pituitary gland, which is called the master gland. So let's start with something that we have as endocrine system. We have different endocrine system. Sorry, we just move ahead. Endocrine systems that we have. So when we talk about endocrine glands, let's understand the different glands that you have. I hope everyone can spot out the hypothalamus over there. Hypothalamus produces and releases hypothalamic hormones, which is hypothalamic hormone, which stimulate inhibit secretion of pituitary gland. Then we have pituitary gland, the P-size hormone, the red color thing that you can see in the image. The anterior and posterior secrete hormone controls the major functioning, as I said, of endocrine gland. So pituitary gland is called the master gland. I hope we can see a small white color gland, which is called the pineal. This produces hormone which is melatonin, hormone which regulates the sleep pattern. So people who are able to have a very good sleep pattern, pineal gland is getting better and better. The ones who are not regulating the sleep pattern, having odd hours of sleep, their pineal gland is not able to regulate hormones properly. Then we have adrenal gland, one of the most important gland during fight and flight. We all can see it just above the kidney. Produces adrenal and calcitonin, regulates blood pressure, electrolyte pressures, mobilize glucoses and sexual functions also. Then we have a gland which is thyroid gland over here. It's just here that you can find. The primary function is to release thyroxine, and we need to know it comprises of thyroxine hormone comprises of T3, T4 and calcitonin. This hormone actually regulates your metabolism, and because of this metabolism regulation, the entire body, I feel, is today nowadays children controlled by something which is thyroid. Increase in thyroxine can lead to thyroid as a problem, and decrease can also. So there is hypothyroidism and there is hyperthyroidism. Hyper is where too much of thyroxine leads to weight gain. T3, T4 calcitonin extremely high. And when we talk about hypo, the thyroxine levels are less. We need to complete substitute our body. Metabolism is very fast. In hyper, the metabolism is very less. Then we have the parathyroid gland. Parathyroid gland that we talk about is small four glands, set of four small glands that we have, and it regulates calcium and phosphorus, plays a very vital role in maintaining the health. So it's just a balance around here only, just around the pancreas, and these parathyroid glands just here below, and it just takes care of calcium and phosphorus content. Then we have thymus, which you just see below the thyroid is thymus, and around the thymus we'll find hypothyroid. Thymus comprises of white blood cells and T cells regulation and body immunity. So thymus usually takes care of your body immunity, making sure you eat well, regulate thymus well. Pancreas, it is a heterocrine gland. It regulates the major part which is called insulin, glucagon and somatostatin. It maintains the blood sugar. Remember, if the breakdown of insulin does not take properly, it could lead to diabetes mellitus too. And further, the other kind, if it's too much of increase in insulin in the body. Then we come to the last, which is ovaries and testes. Ovaries comprises of produces estrogen, which is and progesterone, helps in development of secondary sexual characteristics of female, and testes is responsible for testosterone regulation, responsible of secondary characteristics of male. So if the hormone testosterone is not being developed properly, males will not have a very heavy voice, body hair, facial hair, and in women, if estrogen and progesterone is not their secondary sexual characteristic, like their menstruation cycle will cause problem, development of female body hair and development of the breast, their voice, nothing will change if there is a lack of estrogen and progesterone. So do you see how the body functions in such a complex manner? And all these glands, being ductless, having hormones regulated by pituitary gland, are so important on day-to-day living. So people who are tend to not sleeping well, remember, pineal gland is not able to secrete proper melatonin in you. People who are not able to have a good diet at extreme, their thymus and pancreas are not able to break down the insulin and regulate their body's immunity. So this is how we function in everyday life. So eating well, sleeping on time, I feel, is regulating the entire function of your endocrine system. And one of the most important systems of our body too, it is.
Now, completing the biological basis, we come to the unit 3. Unit 3 comprises of the thinking part of the brain. Now, we've understood how does the biology impacts you. Remember the day you're feeling lazy. The laziness is also coming from this, the cognitive processes and also from the biological part of the body. Your body is feeling lazy, the body does not have energy, the thyroxine levels are low, so the metabolism is less. That's why people with thyroid tends to feel very fatigued, very lazy maximum amount of time. So see how behavior is so parallelly regulated by both the cognitive part and the biological basis of behavior. Let's start with unit 2, comprised of cognitive processes, attention, perception, learning, memory, and thinking. We will do all of these parts in an extension in this third unit. So let's take the introduction. We are going to learn about what is attention, what is perception. We are going to talk about stages of perception. We are going to talk about laws of perception, the understanding of what is the figure in ground. We are going to talk about laws of all the laws and principles of perception and learning. Learning is a bigger chunk. What is learning? Types of learning. What is conditioning? Types of conditioning. How does it happen and what are the consequences of it? Then we have memory, types of memory, memory models, theories of memory. And then we have the last part, which is thinking, what are the types of thinking, mental imagery, concepts, propositions that we are going to talk about, the mental image we are going to talk about, and concept being one of the most important part of it. This will be an entire overview of Unit 3 for us. Let's start with some today to begin with. So, talking about when we spoke about that the cognitive part will talk about make you think, make you remember, make you learn. Let's understand a similar part. There are days where the child goes sleeping the entire 12 hours of the day. The child gets up after the 12 hours of the day. Remember what is happening. Your RAS is not functioning properly. You're not active. Sleep patterns are not good. So probably the melatonin that we just spoke about, endocrine gland, is not good. Parasympathetic is working at a greater level. It's too much of conservation of energy is happening. So at the same time, how will the cognitive part work? So remember, when the brain part is nullified, will the cognitive part also be activated in the similar ways? No, it will not be. This we need to know functions hand in hand. Why? Because attention is focusing on some part clearly. So it is defined as the process of getting an object or thought clearly before in mind. Whereas according to William James, attention was focusing of the consciousness on a particular object. So attention is also of three kinds. So remember the days that you have low melatonin, pituitary gland is functioning, regulating thyroxine, extreme amount of thyroxine, lazy body, not having the energy. You sit to open your book, you will feel sleepy. You will not be able to focus. The process of consciousness will also be not good. So these two things go hand in hand. So let's continue. Attention is of three types: selective, divided, and executive and sustained. Sorry, four types. So selective is what? When you have numerous amount of stimuli in front of you. So which is multi stimuli that you have in front of you, and after that suddenly out of that 10 you just have to attend to. So when you're selecting and focusing only in that two, that's called as selective attention. This term as selective attention is also just the way that it functions, blocking out the other eight and focusing on only the two. Like sitting for a class, you should only be focusing on what your lecturer or your teacher is talking about rather than listening to your friends. So if you're able to make sure that you negate what your friend is saying, focus on that, selective attention is going very strong. Then is divided attention. Divided attention is actually an ability to maintain two attention on two kinds of things. So you're simultaneously being able to attend the two. So listening to your teacher, having an ear to the conversation of your friends, and this is also equivalent to multitasking that you have. Then we have executive attention. Executive attention, this form of attention helps us in blocking of out of unimportant information from the environment and motivate to attend only to those information which is important and relevant. It is very similar to selective, but selective only talks about when there is bombarding and you select and focus and completely block out the others. Here, you also block out the irrelevant, but for execution, for functioning and working, you are selecting the main things. Then we talk about sustain. Sustain is something that we all need as children, but we are unfortunately not able to have them, which is
the form which helps in maintaining, focusing, and concentrating over a period of long time. So when we are able to focus for a long duration, like radar readers on the sea areas, also the sailors, also children studying for 2 to 3 hours, that's called sustained attention on one task. So these are the four types of attention: selective, divided being an ability, executive for functionality and working, and sustained is for longer duration, which is vigilance, called vigilance also. Now, let's understand what is perception. Perception, when we talk about, helps us what? Let's take what is perception. You see something, you focus on it, you attend to it. Once you attend and make a decision and appropriate understanding of that world that you have focused, is called attention. It's called perception. So, perception is interpreting the world meaningfully, is called as perception. Therefore, perception is a process of selecting, organizing, and interpreting the stimuli. So when you select and attend, attention is going on. When you organize and interpret, perception. So perception is a higher order in comparison to something which is attention. So let's understand the three processes and stages of perception today, which will fall as few of the last, and we'll start with some of the laws also. So first is selection is the first stage that we talk about, which is of perception, selecting of things. So selection is limited capacity. You only select which is consciously attended to and something which is relevant. So you only focus on things which are relevant, consciously look forward to it. So let's take an example. A class is going on. You only focus on the board. Write down whatever there is in the board onto your copies. That's like attended stimuli and selection. That this was important. Now is the organization. This is the second process of perception. Stimuli now are arranged meaningfully, and for this arrangement, that how do you want to arrange it? You want to arrange it by similarity, by continuity. We use the laws of Gestalt. We'll understand this in the next slide. Then after that, you've organized everything. You've understood that this is my stack that I've organized. You start interpreting that stack. Okay, this is the organized stuff. What does it mean? What is its interpretation? What does this as expectations to be? So this your interpretation is both based on your expectation, on your experiences, and on your belief systems that you have. So this is, yes, tempered by the kind of beliefs, the attitudes, the opinions, and the judgment. This stage is completely subjective. People can actually interpret a blue color as black, a green color as blue also. So remember, that's a completely subjective interpretation which could be different to different people that we have. So this completes how perception works in us. We see something, select the relevant, focus and organize it. After organization, we interpret it. That's interpretation as the last stage completes perception. And let's understand the stage 2 in depth, the organization. How is the organization happening? Organization is happening with the help of the laws that we have. Laws of Gestalt. Gestalt as principles were given by Gestalt psychologists. These were German psychologists and used the term Gestalt because Gestalt means whole. These were Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Kofka. These principles together, given by them, was called Gestalt principle. They stated that whole is bigger than the sum of the parts, which we understand everything as a whole rather than breaking them into parts. They gave the concept of figure and ground and Ruben vase. You can just see the vase over here on the top. I've already mentioned it. A lot of you will experience it. The Ruben vase has been the Danish psychologist gave it to understand the concept of figure and ground. A lot of people understand figures to be the main part that they focus on and ground being the lateral, the left out there. I'll give you a simpler example. Sky is the ground, figure is the bird. Bird has a contour, it is specific, it is smaller, it is darker. The background is limitless, it's lighter also. So remember, mostly people pick up the lighter one as the background. So that's why Ruben vase might be seen as faces because the vase is of lighter color and the faces are getting a contour. So see how so beautiful and interesting perception can be. Another image that you see, a lot of people might see a musician holding their saxophone. A lot of other people might see a face of the women. So remember, the first understanding of Gestalt was figure and ground psychology. Figure is something which is perceived. Ground is something which is taken as the background. In your class right now, I should be the figure. And at the moment, the things which are written and the slide should be the background. When I'm not speaking, you are just watching me without any understanding. The figure should be the slides and I should be the background.
The background is always the bigger one, always remember. That's why Reuben was such a very beautiful example of understanding the perception of figure and ground. And the human brain can either settle on perception of the image or alternate them, and this is called as multi-stable perception. This finishes with figure and ground today. Hope the understanding has been good. We'll continue with the laws, which has been proximity, similarity, and continuity with the next time. So these were the laws that we will continue. Thank you so much. Hope the class has been good.
సో ఈరోజు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ సాధారణంగా వ్యాపార శేషం, చెల్లింపుల శేషం, ఈ భావనలు అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో, అంతర్జాతీయ వ్యాపార అర్థశాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యతను కలిగినటువంటి అంశం. సాధారణంగా ఒక దేశం మరొక దేశంతో వ్యాపార లావాదేవీలు, వస్తువుల ఉత్పత్తి, వస్తు ఎగుమతులు, దిగుమతులు, ముడి సరుకులు, ఉత్పత్తి, ఎగుమతి, దిగుమతులు, పూర్తిగా తయారైనటువంటి వస్తువులు, ఎగుమతి, దిగుమతులు సాధారణంగా ప్రతి దేశం కూడా మరొక దేశం పైన ఆధారపడని తప్పదు. అంటే ఏ దేశం కూడా స్వతహాగా అభివృద్ధి చెందడం అన్నది సాధ్యం కాదు. కొన్ని దేశాలు ఎక్కువ ముడి సరుకులని, వనరులని కలిగి ఉంటాయి. మరికొన్ని దేశాలు మరొక రంగం లోపల, మరొక వస్తు ఉత్పత్తి లోపల అత్యధిక ప్రావీణ్యం కావచ్చు, లేదా అధిక ముడి పదార్థాలు కావచ్చు, ముడి సరుకులు కావచ్చు లభించడం అన్నది ఆయా దేశాలలో మిగులు వస్తువులని ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసి వారికి కొరత కలిగినటువంటి వస్తువులని వేరే దేశాల నుండి దిగుమతి చేసినటువంటి ప్రక్రియ. అంటే ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బిట్వీన్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ ఆర్ టూ కంట్రీస్. సో అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేది మరి ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు? సాధారణంగా అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేది ఒక ఇంజిన్ లాంటిది. అంటే దేనికి ఇంజిన్ లాంటిది అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఇది ఒక యంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేది ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక యంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది. అంటే అసలు ఇంకా యంత్రం అనేది ఎంత అవసరం అంటే ఏ పరిశ్రమకైనా, ఏ రంగానికైనా, ఏ ఎకనామీకైనా ఒక మిషనరీ అనేది, ఒక యంత్రం అనేది ఎంత అవసరం అంటే అది ఆర్థిక అభివృద్ధిని పుషప్ చేస్తుంది, రన్ చేస్తుంది. అత్యంత కీలకమైనటువంటిదిగా అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు పరిగణించారు. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఈజ్ an engine of economic development. ఆర్థికాభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేది ఒక యంత్రం లాగా, ఒక మిషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లోపల మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు పాల్గొంటవి, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు పాల్గొంటవి, ఇంకా వెనుకబడినటువంటి దేశాలు కూడా భాగస్వామ్యం పంచుకుంటాయి. ఎందుకంటే ఆయా దేశాలలో ఉత్పత్తి కాబడినటువంటి అదే దేశాలలో, ఉదాహరణకి గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఉన్నవి. అంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఎక్కువగా కూడా వాళ్ళకక్కడ చమురు, ముడి పదార్థం లాంటిది, మరి క్రూడ్ ఆయిల్స్, ఇవి పెట్రోల్, డీజిల్, ఆయిల్స్, ఈ వస్తువుల ఉత్పత్తిలో ఇవి ఎక్కువగా కూడా వాళ్ళకు ఒక సహజ వనరుగా అక్కడ లభిస్తుంది. మరి అదే క్రూడ్ ఆయిల్, అదే మరి పెట్రోల్, డీజిల్ కావచ్చు, లేదా ముడి పదార్థాలు, ముడి సరుకులు మన దేశంలో చాలా తక్కువగా ఉత్పత్తి గావించబడడం. కానీ తక్కువగా ఉత్పత్తి గావించబడడంతో పాటుగా ఎక్కువగా వినియోగించబడడం. అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ లోపల, నిజ జీవితంలో డైలీ యాక్టివిటీస్ లోపల ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ అన్నది ఒక చైన్ లాగా మారిపోయింది. అంటే ఇంకా అసలు క్రూడ్ ఆయిల్ లేకుండా అసలు ప్రయాణం అనేది సాగనటువంటి పరిస్థితి, ఉత్పత్తి జరగనటువంటి పరిస్థితి, జర్నీ అన్నది జరగనటువంటి పరిస్థితి. అది ఇండివిజువల్ పర్సన్, ఫ్యామిలీ అండ్ నేషన్. ఈ సందర్భంలో మరి ఈ ఉత్పత్తి అనేది, ఇలాంటి వస్తువుల ఉత్పత్తి అనేది ఎక్కువగా జరిపి వాళ్ళు ఏ దేశాలైతే ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తున్నాయో, ఏ దేశాలలోనైతే ఆ వస్తువులకి, ఆ ముడి పదార్థాలకి స్కార్సిటీ, కొరత అనేది ఎక్కువగా ఉందో ఆయా దేశాలకి ఆ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది. అదే సందర్భంలో ఆ కంట్రీస్ ఏం చేస్తుంటవి అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటివి,
ఆయా దేశాల లోపల కొరత కలిగినటువంటివి, అవి తయారు చేసుకోవడానికి వీలు కానటువంటి వస్తువులని, ముడి పదార్థాలని, వస్తు రాశిని వాళ్ళు వేరే దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. అలాగే ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క వస్తువులని ఉత్పత్తి లోపల ఎక్కువ ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండడం, ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క వస్తువు ఉత్పత్తిలో, ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క ముడి సరుకులు, ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క ముడి పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం లోపల కలిగి ఉండడం, మరి లభించడం, విరివిగా లభించడం, సహజ వనరుగా లభించడం తద్వారా ఆయా దేశాలు ఇతర దేశాలకి ఎగుమతి చేసేటువంటి స్థాయికి అవి ఎదగడం, తద్వారా విదేశీ మారకపు నిల్వలని అధికంగా గణించడం, విదేశీ మారకపు నిల్వలని అధికంగా గడిస్తూ ఇంకేం చేస్తుంటవి అంటే వాటికి కొరత కలిగినటువంటి వస్తురాశిని, అవి తక్కువగా ఎక్కువ డిమాండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తురాశిని అవి ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటవి. ఈ సందర్భంలోనే మరి ఆయా దేశాలు, అక్కడ గల్ఫ్ దేశాలు కావచ్చు, ఇటు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కావచ్చు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, దాదాపుగా ఏ కంట్రీ కూడా స్వతహాగా మరి ఇండిపెండెంట్గా అభివృద్ధిని సాధించలేదు. ఏదో ఒక వస్తు రాశిపై విషయంలో, ఏదో ఒక ముడి పదార్థం విషయంలో, ఏదో ఒక యంత్ర పరికరాల విషయంలో ఒక దేశం మరొక దేశం పైన ఆధారపడక తప్పదు. ఇది అనివార్యం. ఎందుకోసం తప్పదు అంటే ఈరోజు అన్ని రంగాల అభివృద్ధి అన్నది మరి సమతుల్యంగా స్థాయికి చేరుకోవాలి అంటే మరి అన్ని రంగాల అభివృద్ధికి సంబంధించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటే ఇటు వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు, పారిశ్రామిక రంగం కావచ్చు, సేవల రంగం కావచ్చు, వ్యవస్థాపన రంగం కావచ్చు, మనకి ఇక్కడ సాంఘిక అవస్థాపన పెట్టుబడులు కావచ్చు, ఈ సెక్టార్లలో ఈ రంగాలలో కూడా ప్రతి దేశం కూడా తనకున్న విధంగా ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి వీలు కలగకపోవచ్చు. ఇక మరొక కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు కొన్ని దేశాలు శ్రమ సాంద్రత దేశాలుగాను, మరికొన్ని దేశాలు మూలధన సాంద్రత దేశాలుగాను ఇక్కడ మనం విభజించవచ్చు. అంటే ఎక్కువ శ్రామికులను కలిగినటువంటి దేశాలను శ్రమ సాంద్రత దేశాలు అని, ఎక్కువ మూలధనం కలిగినటువంటి దేశాలను మూలధన సాంద్రత దేశాలు అని మనం పిలవచ్చు. మరి ఎక్కువ శ్రామికులను కలిగినటువంటి దేశాలు శ్రామికుల ద్వారా శ్రామికుల ద్వారా వస్తు ఉత్పత్తి జరుగుతాయి. ఎక్కువగా మూలధనం కలిగిన దేశాలు మిషనరీస్ ద్వారా మరి యంత్ర పరికరాల ద్వారా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వివిధ వస్తువుల తయారీ లోపల వారు ఎటువంటి డిమాండ్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పటికీ ఆయా దేశాలలో ఆయా వస్తువులకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందా లేదా, మరి ఎక్కువ వస్తురాశిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు కానీ ఆ వస్తురాశికి ఆ దేశంలో ఆ మేరకు ఉత్పత్తి జరిగిన మేరకు డిమాండ్ లేదు అనుకుందాం. అప్పుడు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వస్తురాశిని వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి? ఇగో ఈ సమస్యకి పరిష్కారమే అంతర్జాతీయ వ్యాపారం. అందుకే ఏ దేశం కూడా స్వతహాగా అభివృద్ధి చెందడం సాధ్యం కాదు. ప్రతి అంశం ఏదో ఒక అంశంలో ఉన్న ప్రతి దేశం కూడా ఏదో ఒక దేశం పైన డిపెండ్ కాక ఆధారపడక తప్పదు. ఇది అనివార్యం అనుకున్నాం, చెప్పుకుందాం. కాబట్టి ఇటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ వస్తు రాశిని ఏ మేరకు ఎగుమతి చేస్తున్నాం, ఏ మేరకు దిగుమతి చేస్తున్నాం, ఏ మేరకు మనకు ఇక్కడ ఆదాయం వచ్చింది, ఏ మేరకు రాబడి వచ్చింది, ఏ మేరకు మనం చెల్లింపులు చేయవలసిన అవసరం ఉంది, ఎంత చెల్లింపులు చేయాలి అనేటువంటిది ఒక జంట పద్ధతిన మనం లిఖించుకునేటువంటి ఒక ఖాతాని ఇది చెల్లింపుల శేష ఖాతాగా మనం పిలుస్తాం. అంటే సాధారణంగా మరి అంటే ప్రతి దేశం కొన్ని వస్తువులను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంది పాటుగా అదేవిధంగా దిగుమతి చేసుకుంటుంది. మరి కొరత నిర్ణీత కాలంలో కూడా రెండు దేశాల మధ్య జరిగే వ్యవహారాలను ఒక క్రమ పద్ధతి లోపల నమోదు చేసుకున్నట్లయితే
ఎగుమతి దిగుమతుల జరిగినప్పుడు విదేశాలకు ఇవ్వవలసినటువంటి మొత్తాలను, విదేశాల నుండి రావాల్సినటువంటి మొత్తాలను చూపించేటువంటి ఒక ఖాతాని విదేశీ చెల్లింపుల ఖాతా లేదా చెల్లింపుల అకౌంట్ అని. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇతర దేశాల నుండి వచ్చినటువంటి రాబడులు, ఆదాయాలు, లాభాలు కావచ్చు, మనం వేరే దేశాలకు చేసేటువంటి చెల్లింపులు కావచ్చు, ఖర్చులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇటు జమ కిందను ఇటు ఖర్చు కిందను మనం లిఖించుకుంటాం. ఇందులో మళ్ళీ పూర్తిగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం, లెక్కలోకి తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ దీనిని చెల్లింపుల ఖాతా, చెల్లింపుల శేషం ఖాతా అంటాం అని పిలుస్తాం. అంటే విదేశీ వ్యవహారాల వల్ల ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి జమ కావచ్చు, ఇటు ఖర్చులు కావచ్చు, ఇందులో లిఖించబడతాయి. అంతేకాకుండా ఈ చెల్లింపుల శేష ఖాతాలో కూడా ఆర్థిక సంబంధానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు మాత్రమే చేర్చుతాం. అన్నిటినీ చేర్చడానికి వీలుండదు. మరి కేవలం ఏంటి, అది ఆర్థిక అంశం అయి ఉండాలి, ఆర్థికపరమైన లావాదేవీ అయి ఉండాలి, ఆర్థికపరమైనటువంటి ఆర్థిక సంబంధించినటువంటి అంశం అయి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ చెల్లింపుల శేష ఖాతాలో దాన్ని లిఖించడం జరుగుతుంది, చేర్చడం జరుగుతుంది. అంటే సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలు రెండు దేశాల మధ్య వస్తు సేవలకు సంబంధించి ఉంటాయి. వస్తు సేవల ద్వారా వాటికి ఒక మారకం వల్ల చెల్లింపులు వసూళ్లు కలిగి ఉండటం. అంటే కొన్నిసార్లు ఇవి బహుమతి రూపకంగా కావచ్చు, లేదా మామూలుగా గిఫ్ట్ రూపకంగా కావచ్చు, లేదా సహాయంగా కూడా అందించేటువంటి ఒక ఒక అంశంగా కూడా చూడవచ్చు. కానీ ఇతర దేశాలకు బదిలీ చేయడంలో చేసేటువంటి సందర్భం లోపల అది ఏదైనా కూడా జమ అన ఖర్చున అని చూసుకొని ఒక జంట పద్దు విధానాన్ని మనం తయారు చేసుకొని, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక అంశం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ చెల్లింపుల ఖాతా శేషంలో ఆ ఖాతా లోపల లోటు కానీ మిగులు కానీ లేకుండా చూసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకోసం అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా ఈ నెగిటివ్ ఏమంటామంటే మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఒక రకమైనటువంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా చూపించేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది మళ్ళీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ జమల ఖర్చులు సమానంగా ఉంటాయని మనం చూడాలి. అంటే చెల్లింపుల శేషం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా సమతుల్యంగానే ఉంటుంది. అంటే ఇటు జమ చేసినటువంటి అంశాలు, ఇటు ఖర్చు చేసినటువంటి అంశాలు రెండు బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు అది సమతుల్యంలోనే ఉంటుంది. మరి ఇందులో ఏ అంశాలని మనం చేర్చుతాం, ఏ అంశాలని మనం జమ సైడ్ చూపిస్తాం, ఏ అంశాలని మరి ఖర్చు చేయడం చూపిస్తాం అన్నప్పుడు సాధారణంగా వస్తువుల ఎగుమతులన్నీ కూడా జమ సైడ్ చూపిస్తాం, వస్తువుల దిగుమతులన్నీ కూడా ఖర్చు చేయడం చూపిస్తాం. ఎందుకు? వస్తువులని మనం ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసినప్పుడు మనకు ఆదాయం వస్తుంది. మరి ఇతర దేశాల నుండి మనం వస్తువులను దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు మనం కొంత వ్యయం చేయాలి, కొంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఆ దేశానికి కొంత చెల్లింపు చేయాలి, ఆ దేశానికి కొంత మనం కావలసినటువంటి దిగుమతి చేసుకున్నందుకు గాను ప్రతిఫలంగా ఆ దేశానికి కొంత మొత్తంలో మనం అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఖర్చు చేయవలసి ఉంటుంది. దీనిని ఖర్చు సైడ్ మనం చూపిస్తాం. అంతేకాకుండా ఈ సేవలకు సంబంధించినటువంటి ఎగుమతులన్నీ కూడా జమ సైడ్ చూపిస్తాం, సేవలకు సంబంధించినటువంటి దిగుమతులు కూడా ఖర్చుల పైన చూపిస్తాం. ఇంకా ఏం చూపిస్తామంటే ఈ ప్రతిఫలహీనమైనటువంటి రాబడులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇతర దేశస్తుల నుండి వచ్చేటువంటి బహుమతులు కావచ్చు, లేకుంటే సేవ దృక్పథులు ఇచ్చేటువంటివి కావచ్చు, లేదా ప్రతిఫలహీనమైనటువంటి ఖర్చులు, మనం విదేశాలకు ఇచ్చేటువంటి ఏమైనా బహుమతులు కావచ్చు, లేదా ఇతర గిఫ్ట్లు కావచ్చు, గ్రాంట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఖర్చు సైడ్ చూపిస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా ఈ మూలధన రాబడులు, మరి ఇతర దేశాలకు అమ్మినటువంటి ఆస్తులు, విదేశాలకి ఇచ్చినటువంటి రుణాల పైన వచ్చినటువంటి వసూలు అన్ని కూడా మనం జమ సైడే చూపిస్తూ ఉంటాం. మరి ఖర్చు సైడ్ ఏం చూపిస్తూ ఉంటాం? సాధారణంగా మూలధన చెల్లింపులు కావచ్చు, లేదా విదేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆస్తుల కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి రుణాలు కావచ్చు, వాటికి చూసం చేసేటువంటి చెల్లింపులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఖర్చు సైడ్ చూపిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇప్పుడు జమ కానీ మనం చేసినటువంటి ఖర్చు కానీ రెండు కూడా సమానంగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండేలా చూసుకుంటాం, సమతుల్యంగా ఉండేలా చూసుకుంటాం.
ఎందుకోసం అంటే ఆర్థిక పరిపుష్టిని మనం సాధించడం కోసం ప్రతి దేశం కూడా ఈ చెల్లింపుల ఖాతా లోపల ఏ విధంగా అంటే ఒక నిర్ణీత కాలానికి సంబంధించి మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే ఒక దేశం లోపల చెల్లింపుల శేషం లోటు అని మిగులు కానీ ఉండడం అంత మంచిది కూడా కాదు, అది శ్రేయదాయకం కూడా కాదు. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగులు ఉంటే ఏమవుతుంది అనుకుందాం. అంటే మిగులు ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే దేశీయ వనరులకి అధిక డిమాండ్ ఏర్పడి తద్వారా శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు పెరుగుతాయి, వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయి. శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు పెరుగుతాయి, వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఎగుమతులకు తగ్గట్టుగా మళ్ళా దిగుమతులు కూడా పెరగటం జరుగుతుంది. అంటే ఎగుమతులకు ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకోవడం జరుగుతుందో అప్పుడే దిగుమతులను కూడా పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి చెల్లింపుల శేషంలో కూడా మిగులు అనేది ఏర్పడడం. అదేవిధంగా లోటు ఏర్పడినప్పుడు కూడా ఇలానే ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన నెగిటివ్ ఇంపాక్టే మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా సమతుల్యంగా ఉండే విధంగా, బ్యాలెన్స్ ఉండే విధంగా ఈ చెల్లింపుల శేషాన్ని ఖాతాని మనం చూపిస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా మరి ముఖ్యంగా ఒక దేశం వివిధ రకాలైనటువంటి వస్తువులను, సేవలను ఎగుమతి చేయడం ద్వారా ఆ దేశం విదేశీ ద్రవ్యాన్ని సంపాదిస్తుంది, విదేశీ కరెన్సీని సంపాదిస్తుంది. అంటే ఆ విదేశీ కరెన్సీ ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేస్తుంది, ఆ దేశానికి కావాల్సినటువంటి వస్తు రాశిని, ముడి పదార్థాలని, తర్వాత దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి వస్తు రాశిని ఎక్కువగా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఏ దేశం అయితే ఎక్కువగా మనం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అంటే డిమాండ్ కలిగి ఉంటుందో ఆ వస్తు రాశిని తిరిగి విదేశాల నుండి మళ్ళీ కొనుగోలు చేసుకోవడం, మళ్ళీ దిగుమతి చేసుకోవడం కోసం ఈ విదేశీ మారక నిల్వలు అన్నవి ఉపయోగించవచ్చు. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఒక పటిష్టమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు అంకురార్పణ జరుగుతుంది, అంటే పునాది వేయబడుతుంది. ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లోపల ఒక కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మొదటగా ప్రతి దేశం కొన్ని వస్తువులను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంది, అదేవిధంగా దిగుమతి కూడా చేసుకుంటుంది. అంటే కొంత నిర్ణీత కాలానికి సంబంధించినటువంటి రెండు దేశాల మధ్య జరిగేటువంటి ఇటు ఎగుమతి దిగుమతులకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలని ఇటు జమగాను ఇటు ఖర్చుగాను లిఖిస్తుంది, రాయించబడుతుంది, రాసుకుంటుంది, ఖాతాను తయారు చేస్తుంది. మరి అందులో జమ సైడు కొన్ని అంశాలు ఉంటవి, మరి ఖర్చు సైడు కొన్ని అంశాలు ఉంటవి. అంటే జమ సైడ్ ఏ అంశాలు ఉంటవి అంటే మనకు వచ్చేటువంటి ఆదాయాలు, రాబడులు, లాభాలు, బహుమతులు కావచ్చు, ఇతర దేశాల నుంచి గ్రాంట్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆదాయం సైడ్ జమ సైడ్ చూపిస్తూ ఉంటాం. మరి ఖర్చు సైడ్ ఏం చూపిస్తామంటే విదేశాలకు చేసేటువంటి చెల్లింపులు కావచ్చు, లేదా దిగుమతులు కావచ్చు, లేదా వస్తు దిగుమతులు కావచ్చు, సేవల దిగుమతులు కావచ్చు, మరి విదేశాలకు చేసేటువంటి గ్రాంట్లు కావచ్చు, మనం ఇచ్చేటువంటి బహుమతులు కావచ్చు, విదేశాలకు చేసేటువంటి కొన్ని విదేశాల నుండి తీసుకున్న కొన్ని రుణాలకు మనం ఇచ్చేటువంటి కొంత పేమెంట్స్ కావచ్చు, రుణాలకు చేసేటువంటి బదులుగా కొంత గ్రాంట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఖర్చు సైడ్ మనం చూపిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఈ విధంగా ప్రతి దేశం కూడా తన చెల్లింపుల శేష ఖాతాని సమతుల్యంలో ఉండేలా చూసుకుంటుంది. అంటే ఇది మిగులుకు దోహదపడిన ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. అందుకే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, అంటే మిగులు ఏర్పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయా దేశం లోపల ఉండేటువంటి దేశీయ వనరులకి అధిక డిమాండ్ పెరిగి, ఇక్కడ అధిక డిమాండ్ పెరిగి ఉన్నాయి, ఆ దేశంలో ఈ శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు పెరగడం కానీ, వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరగడం కానీ జరుగుతుంది. మరి దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ విదేశాలకు మనం నుండి ఎగుమతి చేసేటువంటిది తగ్గిపోయి విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకునేటువంటి కారకాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకి అంత మంచిది కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా దీన్ని చెప్పడం జరిగింది. అంటే అంతేకాకుండా ఇక ఒక దేశం వివిధ రకాలైనటువంటి వస్తువులను, సేవలను ఎగుమతి చేస్తుంది, తద్వారా ఆ దేశం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని గడిస్తుంది.
అంటే ఈ చెల్లింపుల శేష ఖాతాలో ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలు మాత్రమే చేర్చుతాం. చేరి ఉంటాయి, చేర్చుతాం. సాధారణంగా ఈ ఆర్థిక వ్యవహారాలు 2 దేశాల మధ్య సేవలకు సంబంధించినవి ఉంటాయి. మరి వస్తువుల ఉత్పత్తి ద్వారా, వాటి వాడకం ద్వారా వచ్చేటువంటి చెల్లింపులు కావచ్చు, వసూళ్లు అన్నీ కూడా ఇందులోనే లెక్కించబడతాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో కూడా వస్తువులు మరి బహుమతిగానో లేదా వస్తువు రూపంగానో భౌతిగానో సహాయంగానో వచ్చినటువంటి వాటిని కూడా బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వీటిలో ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఉండనప్పటికీ ఈ చెల్లింపు శేష ఖాతాలో జంట పద్దు విధానాన్ని అవలంబిస్తూ ఇటు జమ ఖర్చులు, ఇటు మనం చేసేటువంటి జమ అయినటువంటి ఆదాయాలు రాబడులు, ఇటు ఖర్చు సైడ్ మొత్తం చేసేటువంటి చెల్లింపులన్నీ కూడా అందులో చూపిస్తూ ఉంటాం. చెల్లింపుల శేష ఖాతా లోపల అనేకమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నవి. అంటే సాధారణంగా విదేశీ ఓడల లోపల అంటే సరుకులు తెప్పించుకునేందుకు కావాల్సినటువంటి చెల్లింపులు చేస్తూ ఉంటాం. అంటే సుమారుగా కొన్ని సందర్భాలలో మనం చేసేవి ఏంటంటే ఈ బీమా రుసుములు కావచ్చు, తర్వాత బ్యాంకింగ్ సేవల ప్రతిఫలం కావచ్చు, లేకుంటే సినిమా అద్దె కావచ్చు, లేదా విదేశీ యాత్రికులు చేసేటువంటి ఖర్చులు కావచ్చు, లేకుంటే విదేశీ పెట్టుబడులపై వడ్డీ కావచ్చు, లాభాల పైన చెల్లింపులు కావచ్చు, విదేశీ రాయబారులు వాణిజ్య ప్రతినిధులు చేసేటువంటి ఖర్చులు కావచ్చు, వలస వచ్చిన వారు కావచ్చు, లేదా వలస పోయిన వారు కావచ్చు, స్వదేశీయులకు పంపించేటువంటి ద్రవ్యం కావచ్చు. ఈ విధంగా మరి మూలధన చెల్లింపులు కావచ్చు, లేదా ఒక ప్రభుత్వం మరో ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేటువంటి రుణాలు, గ్రాంటు చెల్లింపులు మొదలైనవి కావచ్చు. ఇన్ని పద్ధతుల ద్వారా ఒక దేశానికి వసూలు చెల్లింపులు రావడం కానీ మరి చెల్లింపులు చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇందులో కొన్ని దృశ్యాంశాలు ఉంటాయి. మరి ఈ దృశ్యాంశాలు అంటే ఏంటి అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులకు ఉండేటువంటి తేడాను వ్యాపార శేషంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ వ్యాపార శేషం అదృశ్య అంశాలు రెండింటినీ కలుపుగా వచ్చినటువంటిది వ్యాపార చెల్లింపుల శేషం. అంటే మొత్తం మీద ఒక దేశం రాబడుల కంటే చెల్లింపులు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ప్రతికూల శేషంగాను, అదేవిధంగా చెల్లింపుల కన్నా రాబడులు హెచ్చుగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని అనుకూల శేషంగాను మనం పిలుస్తాం. అంటే సాధారణంగా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సాధారణంగా ఏంటంటే రెండు జమ కానీ ఖర్చు కానీ సమతుల్యంగా ఉండేలాగానే ఆయా దేశాలు జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాలలో ఇది ఏదో ఒకటి హెచ్చు తగ్గులు, వ్యాపార శేషంలో చెల్లింపుల శేషంలో హెచ్చు తగ్గులు అనేది కొంత కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అంటే చెల్లింపుల శేషం ఎల్లప్పుడూ పరిమితమైన కాలానికి ఇది చెంది ఉంటుంది, సంబంధించి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇది ఒక సంవత్సరానికి చెంది ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరానికి చెంది ఉంటుందని మనం భావించుకోవచ్చు. వస్తువులు, సేవలు, ఎగుమతులు, దిగుమతులు, కార్యకలాపాలు ఒక సంవత్సరానికి, ఒక నెలకి, ఒక రోజుకి కూడా ఉండవచ్చు. అంటే ఇది ఒక వారానికి ఉండవచ్చు, ఒక రోజుకు ఉండవచ్చు, ఒక నెలకు ఉండవచ్చు, ఒక సంవత్సరానికి ఉండవచ్చు. ఇవన్నింటినీ కూడా మనం ఒక ఖాతాలో ఒకటి జమ చేస్తూ ఉంటాం, ఒక ఖాతాలో ఒకటి మనం ఖాతాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. మరి వ్యాపార చెల్లింపుల శేష ఖాతాలో జమ ఖర్చు ఎల్లప్పుడూ సమానంగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అసలు అంటే ఈ జంట పద్దు విధానాన్ని అవలంబించడమే దీనికి కారణం. అంటే ఇందులో ఏకపద్దు విధానంలో మాత్రం జమ ఖర్చులు చూపిస్తాం. దీని ప్రకారంగా ఒక దేశం వ్యాపార చెల్లింపుల శేషంలో ఉందనుకోవడం పొరపాటు అవుతుంది. అంటే ఇటు ఆదాయ విభాగం కావచ్చు, ఇటు మూలధన విభాగం కావచ్చు, ఇటు బంగారం విభాగం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ చెల్లింపుల శేష ఖాతాలోనే చేరి ఉంటాయి. మరి సాధారణంగా ఆదాయ విభాగం లోపల ఏమేమి అంశాలు కలిగి ఉంటాయి అంటే ఒక దేశం యొక్క ఆస్తి అప్పులు చూపిస్తారు, లేదా ఆ దేశం లోపల ఉండేటువంటి దృశ్యాంశాలు, అదృశ్యాంశాలు లేదా బదిలీ చెల్లింపులు చూపిస్తారు. తర్వాత మూలధన విభాగం లోపల ఒక దేశం సంబంధించినటువంటి ఆస్తి అప్పులను లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి డెబిట్ వచ్చినటువంటి వాటిని, తర్వాత విదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు. క్రెడిట్ కావచ్చు, డెబిట్ కావచ్చు, విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి అంశాలు. ఆ తర్వాత ఈ బంగారం విభాగంకి చూసినప్పుడు ఇందులో బంగారానికి సంబంధించినటువంటి ఎగుమతులు, దిగుమతులను చూపిస్తూ ఉంటారు. మరి విదేశీ వ్యాపార చెల్లింపుల ఖాతాల పట్ల ఈ లోటు కానీ మిగులు కానీ అంత మంచిది కాదు. సమతుల్యంగా ఉండడానికి ఎల్లప్పుడూ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక దేశం ఒక పటిష్టవంతంగా దీన్ని నిర్వహిస్తూ వస్తుంది.
సాధారణంగా ఈ చెల్లింపుల ఖాతాల లోపట మరి దీనిని మనం ఏంటిది అంటే కరెంటు ఖాతా శేషం కానీ లేదా మనకు శేష మూలధన ఖాతా కానీ చూపించవచ్చు. అంటే ఇది స్వల్పకాలిక మరి మూలధనం గాను లేదా దీర్ఘకాలిక ప్రైవేటు మూలధనం గాను కూడా 2 రకాలుగా ఈ శేష మూలధన ఖాతాలు మనం నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సూచించినటువంటి ప్రకారం ఎగుమతులు దిగుమతులు ఒక నౌక ద్వారా శుల్కం లేకుండా లేకుండా సరుకు తీసుకుపోవడం అనే పద్ధతి ద్వారా విలువ కట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ అన్నది సపరేట్గా చూపించకపోవడానికి ఎక్కువ దేశాలు కూడా ఇష్టపడుతున్నాయి అన్నది ఇందులో మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ఇది ఈ ఈ పాయింట్ని మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒక దేశం వ్యాపార శేషం అనుకూలంగా ఉంటే దానివల్ల కొంత సమకూరినటువంటి మిగులు మొత్తాన్ని స్వల్పకాలిక విదేశీ సెక్యూరిటీలకు కావచ్చు లేక ఇతర ఆస్తులు కొనుగోవడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా వ్యాపార శేషం లోపల చెల్లింపుల శేషం లోపల కొన్ని సందర్భాలలో ఈ మిగులు కానీ లేదా లోటు కానీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చెల్లింపుల సమతుల్యం అనేది స్వల్పంగా చెప్పాలంటే చెల్లింపుల శేషం లోపల మరి ఏ దేశం కూడా ఏ వ్యవహారంలో లేనప్పుడు ఆ దేశం కరెంటు ఖాతాలో ఒక 100 రూపాయలు నోటు ఉంచుకుందనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మూలధన ఖాతాలో కూడా వ్యవహారం లేనప్పుడు ఆ దేశం కనీసం 100 రూపాయలు సరిపోయినటువంటి మూలధనాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా అవి ఎప్పుడు కూడా ఒక సమతుల్యాన్ని సాధించడానికి బ్యాలెన్స్ సాధించడానికి చూపించడానికి ఇది ఒక పద్ధతిగా దీన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా సాధారణంగా ఈ చెల్లింపుల శేషం లోపల అంటే ఏ దేశమైనా కొంత స్వయం పాలన అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మూలధన కదలికలు ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రణాళికబద్ధమైనటువంటి కదలికలుగా కలిగి ఉంటుంది. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కానీ లేదా సంస్థ కానీ అని ఏవైనా కారణాల వల్ల కానీ కొన్ని లాభాలను పొందడానికి మరొక దేశంతో ప్రభుత్వంతో కానీ సంస్థతో కానీ మూలధన వ్యవహారాలు జరుపుతూ ఉండటం అనేది సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇది కొన్ని సందర్భాలలో కూడా ఈ చెల్లింపుల ఖాతాలో కూడా ఏమన్నా సమతుల్యం లోపించింది అనుకున్నప్పుడు అది చాలా అసమతుల్యాన్ని లోపించింది అనుకున్నప్పుడు అది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అది సైక్లికల్ డిసిప్లిన్ కావచ్చు, చక్రీయ అసమతుల్యం కావచ్చు, లేదా దీర్ఘకాలిక అసమతుల్యం కావచ్చు, లేదా నిర్మాణాత్మక అసమతుల్యం కావచ్చు, లేదా తాత్కాలిక అసమతుల్యం కావచ్చు, లేదా ప్రాథమిక అసమతుల్యం కావచ్చు. అంటే ఒకటి ప్రాథమిక అసమతుల్యం కాను, తాత్కాలిక అసమతుల్యం కాను, నిర్మాణాత్మక అసమతుల్యం కాను, దీర్ఘకాలిక అసమతుల్యం కాను, లేదా చక్రీయ అసమతుల్యం గాను మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా సమతుల్యంగానే ఉంటుంది, కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఈ అసమతుల్యానికి కూడా దారితీసేటువంటి అవసరం సందర్భం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇది సందర్భం అనేది ఎన్ని రకాలుగా అంటే సుమారుగా 5 రకాలుగా మనం వర్గీకరించుకోవచ్చు. అది చక్రీయ అసమతుల్యం, ఇక దీర్ఘకాలిక అసమతుల్యం, తర్వాత నిర్మాణాత్మక అసమతుల్యం, తర్వాత తాత్కాలిక అసమతుల్యం, తర్వాత ప్రాథమిక అసమతుల్యం. మరి ఇక్కడ చక్రీయ అసమతుల్యం అంటే ఏంటిది సాధారణంగా అంటే ఈ చక్రీయ అంటే వ్యాపార చక్రాల వలన ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. చక్రీయ అసమతుల్యం అంటే ఒక దేశంలో ఆదాయ ఉత్పత్తి పెరుగుదల రేటు నిర్ణయించడం కష్టం కాబట్టి అది ఆ మార్పు స్వల్పకాలంలో మరియు దీర్ఘకాలంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఆ చక్రీయ వ్యాపార చక్రాల ద్వారా ఇది కొంత ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఎకనామీని. కాబట్టి దీనిని చక్రీయ అసమతుల్యంగా మనం పిలుస్తున్నాం. అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే వ్యాపార చక్రాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి అసమతుల్యాన్ని ఇక్కడ మనం చక్రీయ అసమతుల్యంగా మనం పిలుచుకోవచ్చు. అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు వివిధ రకాలైనటువంటి మరి వ్యాపచత్వాలు కూడా ఇందులో మనం కొంత భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఇక రెండవ అంశం ఏంటంటే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి అసమతుల్యం. మరి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి అసమతుల్యం అంటే ఏంటిది అంటే ఏ రకమైన అసమతుల్యమైన ఒక దేశం ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడు కొంతకాలంలో వివిధ రంగాలలో మార్పు ఒక దశ నుంచి మరొక దశకు పెరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ అసమతుల్యం మూలధన కల్పన, సాంకేతిక పరమైనటువంటి మార్పులు, జనాభా పెరుగుదల, మార్కెట్ల విస్తరణ, వివిధ అంశాల్లో మార్పులు కలిగి తర్వాత ఒక శైశవ దశకు చేరుకోవడం.
ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ దీర్ఘకాలానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలుగానే మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అసమతుల్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా ఎగుమతులు, దిగుమతులు, డిమాండ్లు, సప్లై పరిస్థితులు, మార్పులన్నీ కూడా ఈ నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అంశంలో అసమతుల్యంలోనే చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఉదాహరణకి ఒక టీ ఉత్పత్తిలో ఉపయోగిస్తున్న వనరులన్నీ కూడా ఇతర వస్తువులు ఉత్పత్తి కొరకు ఏ దేశమైనా డిమాండ్ చేస్తుంది. అంటే వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇతర కారణాల వల్ల భారతదేశం కూడా ఎగుమతుల్లో పెరుగుదలని లేనప్పుడు దిగుమతుల్లో మార్పులు తీసుకువస్తాయి. అంటే ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఉత్పత్తి అనేది జరగనప్పుడు ఇతర దేశాలను కూడా దిగుమతి చేసుకుంటుంది, అది సాధారణం. ఇంకా తాత్కాలిక సమతుల్యం. మరి తాత్కాలిక అసమతుల్యం అంటే ఏమి అంటారు అంటే ఇది చెల్లింపుల శేషంలో కొన్ని తాత్కాలికమైనటువంటి సంఘటనల ద్వారా సంభవించేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ భవిష్యత్తులో పునరావృతం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే తాత్కాలికమైనది కావచ్చు. తాత్కాలిక అసమతుల్యం అన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే సుమారు వరదల వల్ల కావచ్చు, లేదంటే భారీ వర్షాలు కావచ్చు, అతివృష్టి వల్ల కావచ్చు, అనావృష్టి వల్ల కావచ్చు, లేదా అప్పుడప్పుడు కొన్ని యుద్ధాలు సంభవించినప్పుడు కావచ్చు. ఇది అనుకోకుండా ఏర్పడినటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటి అసమతుల్యంగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత ప్రాథమిక లేదా శాశ్వత అసమతుల్యంగా పిలుస్తాం. మరి ఇక్కడ చెల్లింపుల శేషంలో అసమతుల్యం అనేది కొంత ఎక్కువ కాలానికి కొనసాగించబడినట్లయితే అది ప్రాథమిక అసమతుల్యం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సాధారణంగా దీనివల్ల విదేశీ మార్పు దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా అది పునర్మూల్యాంకరణకు దారితీస్తుంది. ఇది మూల్య న్యూనీకరణకు కూడా దారితీస్తుంది. ప్రాథమిక లేదా శాశ్వత అసమతుల్యం. ఇది 5 రకాలుగా మనం చదువుకున్నాం. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ అంటే సాధారణంగా ఇటు చక్రీయ అసమతుల్యం, దీర్ఘకాలిక అసమతుల్యం, నిర్మాణాత్మక అసమతుల్యం, తాత్కాలిక అసమతుల్యం, ఆ తర్వాత ప్రాథమిక అసమతుల్యం. ఈ 5 రకాల అసమతుల్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ అసమతుల్యాలకు ఏమైనా అసలు సాధారణంగా ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అని ఉంటే అవి ఏంటిది అంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. అంటే ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. వీటి కొరకు అధిక మొత్తంలో కూడా మూలధన వస్తువులను, సాంకేతికమైనటువంటి అత్యవసరమైనటువంటి వస్తువులను మనం దిగుమతి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎగుమతుల కంటే దిగుమతులు అనివార్యం అనుకున్నట్లయితే, ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటికల్లీ అసమతుల్యం అనేది దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆదాయం కావచ్చు, ధరల ప్రభావం కావచ్చు. అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి వల్ల ఒక దేశంలో తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీనివల్ల దేశంలో దిగుమతులు పెరుగుదలని మరి అనేది ఉపాంత దిగుమతుల ప్రవృత్తి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ సందర్భంలో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉపాంత దిగుమతుల ప్రవృత్తి ఎక్కువగా ఉంటే ఇతర కార్యకలాపాలు స్థిరంగా ఉండి చెల్లింపుల శేషం పైన దీని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎగుమతులు దిగుమతులు డిమాండ్ వ్యాప్తి చెందుతుంది. అంటే డిమాండ్లో వచ్చేటువంటి మార్పుల వలన కూడా ఇక్కడ అసమతుల్యానికి దారితీసేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎందుకోసం సాధారణంగా కొన్ని దేశాల్లో కూడా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అటు ఆ సందర్భంలో కూడా వీటికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో కూడా పారిశ్రామిక వస్తువులకి ఎక్కువ డిమాండ్ చేయడం సాధారణం. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ఒకట వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పుడు మరి మూలధన వస్తువులు, మరి మూలధన ఉత్పత్తి పద్ధతుల ద్వారా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వస్తువులన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి చెందినటువంటి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడం కానీ ఎగుమతి చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకొక కారణం ఏంటంటే జనాభా పెరుగుదల. సాధారణంగా జనాభా పెరుగుదల అన్నది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఒక రకంగా అనేకమైనటువంటి కారణాలకు కూడా దారితీసేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే భారతదేశమైన లేకుంటే చైనా కావచ్చు, మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో కూడా ఎక్కువగా జనాభా పెరగడం వలన ఏమవుతుందంటే దేశీయ డిమాండ్కు ఎక్కువగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే దేశీయ డిమాండ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అంటే కారణం ఏంటి అంటే జనాభా పెరుగుదల అనేది జరుగుతుంది అన్నాడు.
జనాభా పెరుగుదల జరుగుతుంది అంటే ఆ అంతర్గతంగా ఆ దేశంలో పుట్టిన వస్తువులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే ఆ వస్తువులకి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుందో మరి ఆయా దేశాలు మరి ఉపాంత శ్రామిక ఉత్పాదకతకు దాదాపు శూన్యంగా చేరుకుంటుంది, శూన్య దశకి చేరుకుంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మనం ఊహించిన దానికంటే మొత్తం కూడా రివర్స్ అయిపోతుంది. ఊహించినటువంటి డిమాండ్ గ్రోత్ రేట్స్ అన్ని కూడా రివర్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు దీనివల్ల అభివృద్ధి చెందని దేశాలను కూడా చెలుపుల శేషం అసమతుల్యంగా కనిపిస్తుంది. అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలైతే అది వేరు పరిస్థితి, కానీ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది మనకు కొద్దిగా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపించేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి వీటిని నిర్మూలించడానికి మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటాం, ఈ అసమతుల్యాలను నిర్మూలించడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటాం, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సాధారణంగా ధరల యంత్రాంగంలో కూడా సర్దుబాట్లు చేయడం. అంటే ధరల యంత్రాంగంలో కూడా సర్దుబాట్లు చేయడానికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ పద్ధతిని దాదాపుగా విదేశీ మారక ద్రవ్య వ్యవహారాల్లో స్వేచ్ఛ మార్కెట్ ఉండడం అవసరమని భావించవచ్చు. అంటే ద్రవ్య సప్లై డిమాండ్లను బట్టి మరకపు విలువ ఏ రోజుకు ఆ రోజు మారుతూనే ఉంటుంది, ఏ రోజుకు ఆ రోజు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఒక దేశం ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆ దేశంలోని ధరలు వేగంగా ఉన్నాయనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే విదేశీ మారక ద్రవ్యం నుండి డిమాండ్ సప్లై కంటే ఎక్కువ పెరిగినప్పుడైతే ఇది వస్తువును ఎక్కువగా వెచ్చించడానికి, ఎక్కువ కరెన్సీని మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా దేశీయ కరెన్సీ విలువకు కొంత తగ్గినందువలన దిగుమతులు తగ్గి అది ఎక్కువగా కూడా మరి మనకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయా దేశాలు దిగుమతులని కంటే ఎక్కువగా ఎగుమతులకే ప్రోత్సాహకాలని ఇవ్వడం అనేది సాధారణమైనటువంటి అంశం. అంటే ఒకనొక సందర్భంలో కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా, ఉదాహరణకి యుఎస్ఏ కావచ్చు, యూకే కావచ్చు, జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, బ్రిటన్, ఈ దేశాలన్నీ కూడా చేసేటంత ఏంటంటే ఎగుమతులు ఎక్కువగా చేస్తూ దిగుమతుల్ని తగ్గించుకోవడం. అంటే దిగుమతులు తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆ దేశాలు ఎక్కువగా విదేశీ మారక నిల్వలు కలిగి ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఆయా దేశాల కూడా మరి ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు కొంత ఊతం ఏర్పడి, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలకి కొంత ఊతం అనేది ఏర్పడి ఇది పెద్ద మొత్తంలో కూడా మరి వస్తువులాశని ఉత్పత్తి చేయడానికి కూడా దోహదపడుతుంది. దీని ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏ వస్తువులకైతే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ వస్తువులనే ఉత్పత్తి చేసి ఆ వస్తువులనే విదేశాలకు ఎగుమతి చేసి అధికంగా విదేశీ మారక నిల్వలు గడించడానికి అవకాశం ఉన్నది ఏర్పడడానికి అంతర్జాతీయ వ్యాపార శేషం అన్నది, చెల్లింపుల శేషం అన్నది మరి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కాలానికి ఇది ఒక జంట పద్దు పద్ధతిలో కూడా జంట పద్దు విధానాన్ని సూచించే విధంగా జంట పద్దు ఖాతా ప్రకారంగా మనకు ఇటు జమ చేసినటువంటి వచ్చినటువంటి జమ కావచ్చు, మనం చేసేటువంటి చెల్లింపులు కావచ్చు, ఖర్చులు కావచ్చు చూపించడానికి ఇది ఆయా దేశాల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులని, ఆర్థిక పరిస్థితులను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంలో కూడా మరి కొన్ని దేశాలు ఏం చేస్తుంటాయంటే కొంత అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి కావచ్చు, లేకుంటే అంతర్జాతీయ వ్యాపార సంస్థ కావచ్చు, వాటి యొక్క సలహాలకి అనుకూలంగా కూడా వాటి యొక్క సలహాలకి కొంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ కూడా కొన్ని దేశాలు అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాని ద్వారా కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువగా కూడా ఆయా దేశాల్లో కూడా ఎక్కువగా కూడా దిగుమతులు తగ్గించుకోవడానికి కొంత ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే ఒక దేశం చెల్లింపుల శేషంలో మిగులు కానీ లోటు కానీ ఉండడం శ్రేయస్కరం కాదు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మిగులు ఉన్నట్లయితే దేశంలోని వనరులకు అధిక డిమాండ్ ఏర్పడి మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వేతనాలు పెరుగుతాయి, ధరలు పెరుగుతాయి. మరి పరిష్కార చర్యలు ఇంకా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది ప్రభుత్వం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎగుమతులు తగ్గడం, దిగుమతులు పెరగడం వల్ల మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థలను. కాబట్టి చెల్లింపుల శేషంలో సమతుల్య స్థితి పరిస్థితికి దారితీసేటువంటి అంటే ఇక్కడ బంగారం ప్రమాణాలు, విలువలు, తర్వాత పేపర్ కరెన్సీ లేదా ఆ తర్వాత ఫియట్ కరెన్సీని ఎక్కువగా మనం ప్రాచుర్యానికి తీసుకువస్తూ ఉంటాం. అంటే కొన్ని నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థలలో కూడా మరి ఈ జాతీయ ఆదాయాన్ని నిర్ణయించడంలో కూడా ఇక్కడ మనం
ఈ చెల్లింపుల చేసిన ఖాతా యొక్క బ్యాలెన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం, పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి అంతేకాదు, ఇప్పుడు కొందరు కొందరు ఆర్థికవేత్తలు, ఎకనామిస్టులు ఏమన్నారంటే, ఈ అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లోపల అభివృద్ధి చెందిన దేశం, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం 2 దేశాలు కలిసి అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశం అన్నది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాన్ని దోచుకోవడం జరుగుతుంది అంటారు. మరి ఈ దోచుకునే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇది కావాలని జరగట్లేదు, ఇది అనుకోకుండానే జరుగుతుంది అంటారు ఆర్థిక నిపుణులు. అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇన్ని కట్టుదిట్టమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ, ఇన్ని కట్టుదిట్టమైన ప్రణాళికబద్ధంగా ఒక ఖాతాను ఏర్పాటు చేసుకొని మనం వస్తువులను ఎగుమతి దిగుమతులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, ఇక్కడ ఐఎంఎఫ్ కావచ్చు, డబ్ల్యూటీఓ కావచ్చు, ఇంకా ఇతరత్ర సంస్థలు అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని ఇంకా పటిష్టం, అంటే ఇక్కడ ఏ దేశం కూడా నష్టపోకుండా చూసుకోవడానికి కూడా కొన్ని సంస్థలు, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా, ఇక్కడ ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశం, అభివృద్ధి చెందిన దేశం 2 దేశాలు కలిసి అంతర్జాతీయ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, అభివృద్ధి చెందిన దేశం అన్నది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాన్ని కొంత దోచుకుంటూనే ఉంటుంది, ఆర్థికంగా దోచుకుంటూనే ఉంటుంది. ఇది అనివార్యం, ఇది కావాలని చేస్తున్న పని కాదు, అనుకోకుండా జరిగిపోతుంది అంటారు ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు. దీని ద్వారా మళ్ళీ చెల్లింపుల శేషానికి, తర్వాత వ్యాపార శేషానికి, ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లోపల ఒక రకమైనటువంటి ఆ దేశాలు మరి ఒక ఊబిలో చిక్కుకోవడానికి కూడా దారితీసేటువంటి ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు. మనం చూస్తుంటాం, ప్రస్తుతం చాలా సందర్భాలలో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి అంటే, ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థ, శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, అటు ఇటుగా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇంకా రీసెంట్గా చూసినట్లయితే బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, లేదా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఏ విధంగా ఉన్నవి, వాటి యొక్క ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, కండిషన్ ఏంటిది, మరి ఆ ఎకనామీస్ ఎలా మరి అభివృద్ధి పథంలోకి వస్తాయి అంటే, చాలా సింపుల్గానే దానికి కొంత కార్యనిర్వహణ అనేది చాలా అవసరం. అంటే అది అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా, అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమైనా, అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కూడా మరి విధి విధానాలను రూపొందించుకోవడం కానీ, వాటిని అమలు చేసుకోవడంలో కూడా కానీ ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ అన్నది అవసరం. దాని ద్వారా ఇక అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు కూడా ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందడానికి, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, త్వరితగతిన అభివృద్ధిని సాధించడానికి ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, rapid growth of economic development is possible through international trade. So these factors influenced or pushed to economic development of a nation, economic development of a country. అంటే సాధారణంగా ఏ దేశమైనా కూడా కొన్ని సందర్భాలలో లోటు అనేది చూపించినప్పటికీ, కొన్ని దేశాలలో కొన్ని సందర్భాలలో మిగులు అనేది చూపించినప్పటికీ, ఎక్కువ సందర్భాలలో మాత్రం సమతుల్యం అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. సమతుల్యంగానే ఉండడానికి అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పరిణామం ఏ విధంగా ఉంది, అవి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి, అవి ఫాలో అవుతున్నటువంటి మెథడ్స్ ఎలా ఉన్నవి అన్నది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు ఈరోజు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కావచ్చు, లేదా మరి ఇక్కడ విదేశీ మారక పన్నులను సంపాదించుకోవడంలో కావచ్చు, ఎగుమతుల విషయంలో కావచ్చు, దిగుమతుల విషయంలో కావచ్చు, ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఒక కన్నేసి ఉంచుతున్నాయి. కారణం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఏ విధంగా అంటే ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక విధానం ఈ రోజు భారతదేశం అవలంబిస్తుంది. ప్రపంచ దేశాలు అన్ని కూడా ఈ రోజు అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో ఎంత వాళ్ళు దాదాపుగా, నేను ఒక మాట మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక అంశం ఏంటిది అంటే, 2001 ప్రకారంగా అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో మన దేశం యొక్క శాతం ఏంటంటే 0.7%, 2001 ప్రకారం. ఇది 2011కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే జస్ట్ 1%, 1.7% పెరిగింది. ఇప్పుడు దాదాపుగా ఇది అరౌండ్ 3% పెరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇది దీని యొక్క ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి విధానాన్ని అవలంబించడంలో కూడా మరి
ప్రపంచ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల యొక్క నిపుణులు కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను చూసి వాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా మెచ్చుకునేటువంటి స్థాయికి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈరోజు మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే అన్ని దేశాలు కూడా ఈరోజు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఒక వ్యూహంలో చిక్కుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం, మనం పరిగణిస్తూ ఉన్నాం, మనం భావిస్తూ ఉన్నాం. మనం ఆ దేశాల యొక్క ఉనికి ఈ విధంగా ఏదో ఒక సమస్యలో, మరి ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదో ఒక సమస్యలో ఊపిలో చిక్కుకుందని చెప్పండి చదువుతున్నాం న్యూస్ పేపర్లలో, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా మన ముందుకు తీసుకొస్తుంది చాలా విషయాలు, చాలా ఆర్థిక సమస్యలు వివిధ దేశాలు ఎదుర్కొన్నటువంటి అది. మరి మన దేశం కనుక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విధానాలను అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరు, మరి ఆ పటిష్టవంతమైనటువంటి ఒక విధానాన్ని, ఇంకా ఆర్థిక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మరి ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి పద్ధతిని అన్ని కూడా మనం క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఎంతో ఇక్కడ ప్రావీణ్యత కలిగినటువంటి విధానం, ఇక్కడ ప్రావీణ్యం కలిగినటువంటి అంశం, ఇక్కడ ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని అంకురార్పణ జరగడానికి ఇక్కడ పునాది వేయబడుతుంది. మరి దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇటు అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కావచ్చు, ఇటు చెల్లింపుల శేషంలో కావచ్చు, ఇతరత్ర ఇంటర్నల్ గా ఉత్పత్తి కారకాలను దిగుమతి చేసుకోవడంలో, ఎగుమతి చేయడంలో కూడా, విదేశీ పెట్టుబడులని ఆకర్షించడంలో కూడా, విదేశీ చెల్లింపులు చేసేటువంటి సందర్భంలో కూడా, మరి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంది అన్నది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు భారతదేశం వైపు ఒక కన్నేసి వచ్చాయి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఈ విధంగా దాదాపుగా అన్ని దేశాలు కూడా ఏదో ఒక స్థాయిలో, ఏదో ఒక దశలో మరి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అంశాలను చదువుకోవాల్సినటువంటి, అంటే అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఏ విధంగా అయితే ఆయా దేశాల యొక్క ఉత్పత్తి పద్ధతులు కావచ్చు, లేదా శ్రామికుల యొక్క విధానాలు కావచ్చు, ఉత్పత్తి పద్ధతులు కావచ్చు, యంత్ర పరికరాలు, తర్వాత టెక్నికల్ ఇన్పుట్స్, లేకుంటే ఇంకా అక్కడ కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం, నీటి వనరులు, నీటి పారుదల, సాగునీరు, త్రాగునీరు, ఇవన్నీ కూడా మరి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నది ఈ రోజు అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరు ఒక అమోఘమైనటువంటి తీరు మనం చూడవచ్చు. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఈ అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నామంటే, మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితి ఏంది, ఎలా ఉంది, అమెరికా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఇక మన పక్కనే ఉన్నటువంటి పొరుగు దేశాలైనటువంటి శ్రీలంక కావచ్చు, లేదా పాకిస్తాన్ కావచ్చు, లేదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కావచ్చు, ఇతరత్ర దేశాల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా మనం చూస్తున్నాం. వాటి యొక్క పరిణామం క్రమం ఏ విధంగా ఉంది, మరి ఒక ప్రణాళిక విధానం ఏ విధంగా ఉంది అన్నది కూడా మనం చాలా సందర్భాల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశం. ఏది ఏమైనప్పటికీ అంటే ఇక్కడ చిన్న దేశాలైనా లేదా పెద్ద దేశాలైనా విదేశీ వర్తకం మీద ఆధారపడక తప్పదు. మరి ఆ విధంగా ప్రతి దేశం కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇక్కడ అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కావాల్సిందే. ఈ అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కూడా భాగస్వామ్యం కాయే సందర్భంలో కూడా ఈ చెల్లింపుల శేషం ఖాతాని మరి ఏం చేస్తుంది అంటే అది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సందర్భంలో కూడా ఇవి ఇటు జమ చేసినటువంటి అంశాలు కావచ్చు, ఇటు ఖర్చు చేసినటువంటి అంశాలు కూడా సమానంగా ఉండేలా చూసుకోవడం, నిర్వహించడం అత్యంత ఆవశ్యకంగా ప్రతి దేశం కూడా చూస్తుంది. అందుకే దానికి కావాల్సినటువంటి అంతా కూడా ఆ నిర్ణీత సమయంలో కూడా దానికి కావాల్సినటువంటి ఇటు జమ చేసేటువంటి అంశాలు కావచ్చు, ఇటు ఖర్చు చేసేటువంటి అంశాలు కూడా దానికి కావాల్సినటువంటి సమయంలో కూడా అవి పర్ఫెక్ట్గా మరి ఇంప్లిమెంట్ చేయబడుతున్నాయా లేదా, ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక విధానాన్ని అవలంబించడానికి ఇక్కడ పునాది వేయబడుతుందా లేదా అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చాలా దిగువ స్థాయి నుండి ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత అవసరం లేకుంటే అనివార్యమైనది జరుగుతూ వస్తుంది. కారణం ఏంటి అంటే ఆయా దేశాల యొక్క అల్ప ఆదాయ స్థాయి వర్గ ప్రజలు కావచ్చు, లేదా తర్వాత అసంఘటిత రంగంలో కూడా ఇక్కడ మనం మేజర్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికుల యొక్క జీవన విధానాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ విదేశీ మారకపు నిల్వలు కావచ్చు, విదేశీ మారకంలో కూడా ఎగుమతి దిగుమతులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ
తద్వారా ఒక దేశం త్వరితగతిన అభివృద్ధిని సాధించాలి అంటే మరి ఏం కావాలి అన్నది అక్కడ ఉత్పత్తి విధానం లోపట ఉత్పత్తి పద్ధతులనేవి కూడా తర్వాత వివిధ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అవి ఏ మేరకు సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయబడుతున్నవి. మరి సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకోబడుతున్నవి. ఇది ముందు తరాలపైన ఏ విధంగా ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్‌ని ఇవి క్రియేట్ చేస్తున్నవి. ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా అందుకే జనాభా నియంత్రణ అన్నది కూడా ఒక అవసరంగా ఈరోజు మనం భావించవచ్చు. అందుకే జనాభా నియంత్రణ కూడా అధిక జనాభా పెరుగుదల అన్నది అధిక డిమాండ్‌కి దారితీస్తుంది. అధిక డిమాండ్‌కి దారితీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ అక్కడ కొరత అన్నది ఒక భావన అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే వస్తువు ఉత్పత్తికి కొరత అనేది ఏర్పడుతుందో అధిక డిమాండ్ అనేది ఏర్పడుతుందో అప్పుడు ఆయా దేశాల్లో కూడా సంబంధించిన పరిస్థితులు చాలా భిన్నంగా మనం పరిగణించవచ్చు. అంటే ఆయా దేశాల్లో కూడా పెరుగుతున్న జనాభా
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ। যোৱা ক্লাছত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গ্ৰুপ ডাইনামিক্সৰ বিষয়, অৰ্থাৎ দল গতিশীলতাৰ কথা। আৰু আজি আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু অকণমান চৰ্চা কৰিম, আৰু অকণমান আলোচনা কৰিম, আৰু ভালকৈ কি কি বিষয়বস্তু আছে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু অকণমান বেছিকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বিষয়টো ক'ত আছে, আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল চাইক'লজি কিতাপখনৰ ব্লক 4ৰ ইউনিট 8টো হয়। অ'কে, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে, আজি প্ৰথম বিষয়টো হৈছে গোট বিকাশ, অৰ্থাৎ গ্ৰুপ ডেভেলপমেণ্ট, হয়নে? এতিয়া এনেকুৱাতো নহয় যে আমি ৰাস্তাই ঘাটে গৈ আছো আৰু পুতুককে এটা গোট হৈ গ'ল, নাই, তেনেকুৱা নহয়। গতিকে গোট এটা সৃষ্টি হোৱাৰো কিছুমান নিয়ম আছে, ৰুলছ আছে, বা এটা পুৰা ছেটআপ আছে, হয় কি নহয়? গতিকে সেই যি নিয়মখিনি আছে, বা কি ধৰণে সৃষ্টি হয়, বা কি কি হ'লে এটা গোট বান্ধ খায়, তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া কৈছে যে আমাৰ কি কি আছে, গঠনৰ স্তৰ। প্ৰথমতে আছে আমাৰ গঠনৰ স্তৰ। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কৈছে যে ধুমুহাৰ পৰ্যায়। তাৰপিছত কৈছে নিয়মৰ স্তৰ, প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায় আৰু স্থগিত ৰখাৰ পৰ্যায়। যেতিয়া আপুনি গঠনৰ স্তৰ বুলি কয়, সেয়া হৈছে ষ্টেজ অফ ফৰ্মিং। তাৰপিছত ধুমুহাৰ পৰ্যায়টো হ'ল ষ্টেজ অফ ষ্টৰ্মিং। তাৰপিছত 3 নম্বৰ যিটো আমাৰ দিয়া আছে নিয়মৰ স্তৰ, নৰ্মিং, ষ্টেজ অফ নৰ্মিং বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত। তাৰপিছত আছে প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায়, মানে ষ্টেজ অফ পাৰফৰ্মিং, আৰু শেষৰটো হৈছে ষ্টেজ অফ এডজৰ্নিং, অৰ্থাৎ স্থগিত ৰখাৰ পৰ্যায়। এতিয়া প্ৰথমটোলৈ আহোঁ, গঠনৰ স্তৰ, অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ ফৰ্মিং। ইয়াতে কি হয়, এইটো প্ৰথমটো আমাৰ এটা গোট বান্ধ খোৱাৰ প্ৰথমটো স্তৰ হয়, ঠিক আছে? এতিয়া এই স্তৰত কি হয়, আমি চিলেক্ট কৰোঁ, মানে আমি চবকে আমাৰ গোটত নলওঁ, হয়নে? ধৰি লওক লগৰ, আমি যিটো এটা বন্ধু বান্ধৱৰ আমি আমাৰ গোট বনাওঁ, তাতে জানো আমি চবকে সামৰি লওঁ, সাঙুৰ খুৱাই লওঁ? নাই, নলওঁ। যাৰ লগত আমাৰ মিল খায়, বা ইজনী ছোৱালীক ভাল লাগিছে, এইটো ল'ৰাৰ এই কথাখিনি সি ইমান ধুনীয়াকে কৈছে, ইয়াৰ লগত মই বন্ধুত্ব গঢ়িব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি থাকে, হয়নে? গতিকে সেইবোৰ চাই চিতি কি হয়, এটা গোট এটা বান্ধে মানুহে। তাৰপিছত যে মনে মিলা কথাবোৰ হৈছে বা ভাল লাগিছে, ঠিক আছে, তয়ো আ, তেনেকে এটা আমাৰ গোট এটা বান্ধ খায়। তাৰপিছত ইয়াতে কি হয়, যে কি কি আচৰণ কৰি দেখুৱালে এই গোটটোত আমি হ'ব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু আহি পৰে। তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে কি হয়, যিবোৰ মেম্বাৰ থাকে, যিবোৰ গোটৰ মেম্বাৰ্ছবোৰে কি হয় যে ঠিক আছে, মানে আমি এই গোটটোৰ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা মনত এটা ভাৱ আহে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, গঠন হ'ল। কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে ময়ো লিডাৰ হ'ব পাৰিম চাগে, মই নেতৃত্ব কৰিম এইটো গোটৰ, বা কোনোবাই এনেকেও ভাবিব পাৰে যে অমুকজন মানুহে নেতৃত্ব কৰিলে ভাল হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰো কিন্তু প্ৰশ্ন আহি উঠে এই গঠনৰ স্তৰতে। তাৰ পিছত ইয়াৰে পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল ধুমুহাৰ পৰ্যায়। এতিয়া ইয়াতে কি হয়, চবেই আগুৱাই যাব বিচাৰে, হয়নে? গোট এটা হোৱাৰ লগে লগে লিডাৰ কোন হ'ব, মানে আমাক নেতৃত্ব কোনে কৰিব, তাৰপিছত কোনে কোনটো কাম কৰিব, এইটো লৈ কিন্তু বিৰাট টানা আজোৰা হয়, হয়নে? তাৰপিছত অমুকে বোলে মই শক্তিশালী, মই বেছি জানো, মই অমুকটো কাম কৰি আহিছো, মোৰ ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে, গতিকে মই মেইন লিডাৰ হ'ব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আলোচনা, তাৰপিছত তৰ্ক বিবাদ ইত্যাদি চলাৰ পিছত লাহে লাহে কি হয়, বস্তুবোৰ ঠাণ্ডা হয়গে।
এই যে তৰ্ক লাগি ওপৰৰ ফালে একদম হাই কাজিয়া লৈ গৈ তাৰপিছত লাহে 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 আমাৰ কি হয় মীমাংসা হয়গে মীমাংসা হোৱাৰ পিছত যে ঠিক আছে হ'ব দে যে তই নেতৃত্ব কৰ মই তোৰ এছিষ্টেণ্ট হ'ম তাৰপিছত আমাৰ এইকেইটা হেৰি মেম্বাৰ্ছ যে এইখিনি কাম কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মিলা মিছা হৈ যায়গে এটা মীমাংসা হৈ যায়গে গতিকে গ'ল আমাৰ ধুমুহাৰ পৰ্যায় গ'ল তাৰপিছত নিয়মৰ স্তৰ এতিয়া নিয়ম নাথাকিলে জানো সম্ভৱ হয় আপুনি আমাৰ যি ছ'চাইটি আছে বা এখন স্কুল হওক কলেজ হওক ইউনিভাৰ্চিটি হওক চবতে নিয়ম লাগিব এই গোটেই সংসাৰখন চলিবলৈ নিয়ম লাগিব ক'ব গ'লেতো ভগৱানৰো নিয়ম আছে হয় কি নহয় যে আমি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড কেনেকে চলাম তাৰ কাৰণেও ভগৱান সকলৰো নিয়ম আছে গতিকে গোটতো নিয়ম হ'বই লাগিব হয় কি নহয় গতিকে ইয়াতে কি হয় প্ৰথম কথা এটা ভাল ফিলিং আহে ভাল অনুভৱ এটা হয় যে এই গোটটোৰ আমি অংশ হয় সেই ভাল লগা এটা মানে যিবোৰ মেম্বাৰ আছে মানুহকেইজনৰ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় তাৰপিছত যে আমি একগোট হয় এই অনুভৱটো আহে বা এইখিনি আমাৰ নিয়ম হয় আমি চবেই মানি লৈছো এইকেইটা নিয়ম আৰু এই নিয়মৰ মতেহে আমি কাম কৰিম এই নিয়ম আমি ভংগ নকৰো আৰু বেলেগে আমাক কিবা যদি কয়ো যে এনেকে হ'ব লাগিছিলে তেনেকে হ'ব লাগিছিলে নাই আমি নুশুনো আমি এটাৰ লগত ভালে থাকিম ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ভালদৰে কৰ্ম কৰি যাম আৰু এই গোটটোক বিকাশৰ যি চৰম সীমা তালৈকে আমি লৈ যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতাই গঢ় লয় ঠিক আছে নিয়মৰ স্তৰত মানে আমাৰ তৃতীয়টো পৰ্যায় তাৰপিছত আছে প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায় এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল গঠন হ'ল আমাৰ তাৰপিছত কোনে নেতৃত্ব কৰিব কি কৰিব সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হয় তাৰপিছত নিয়মবোৰো বান্ধি দিয়া যায়গে তাৰপিছত এতিয়া আহিছে প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায় এতিয়া আমি কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব এই যে আমি কিয় গোটটো বনাইছিলো আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈকেহে গোট এটা বনাইছিলো হয় কি নহয় গতিকে সেই গোটটোক সেই ফলটো দিয়াবলৈ আমি কৰ্ম কৰিব লাগিব ইজনে সিজনৰ লগত মিলি জুলি তাৰপিছত বুজাবুজি হৈ যে কাৰ কোনটো ষ্ট্ৰং পইণ্ট যে এই কামটো অমুকে ভালকে পাৰিব বা এই কামটো তাইক দিলে নিয়াৰিকে কৰিব পাৰিব বা অমুকে এই কামটো নোৱাৰে কিন্তু অমুকটো কাম বেছি ভালকে পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাই মেলি একদম কামখিনি কৰি কি আৰু এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হয়গে তাৰপিছত স্থগিত ৰখাৰ পৰ্যায় অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ এডজৰ্নিং মানে ইয়াতে কি হয় এতিয়া কিছুমান গোট আছে যিবোৰ সদায়ৰ কাৰণে হৈ থাকে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা গোট হয় যে এইটো কাম আছে এইটো আমি কৰিব লাগিব তাৰপিছত গোটটো এনেকে ভাঙি যায়গে যে ঠিক আছে আমি পিছলৈকে আহিম অহা বছৰ আহিম বা অহা বছৰ আকৌ এইখিনি সময়ত আমি এটা গোট বান্ধিব লাগিব আৰু আমি আগুৱাই যাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে এতিয়া ধৰি লওক বিহু চলি আছে হয়নে বহাগ বিহু আমাৰ একদম চলি আছে গতিকে এই বহাগ বিহুত এই যে আমাৰ সভাপতি হয় উপসভাপতি হয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক হয় বা সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হয় এখেতসকলে গোটেই বছৰটোৱে বিহু কৈ থাকে নেকি নহয় যেতিয়া বিহুৰ সময় আহেগে তেখেতসকলে এটা গোট বনায় আৰু যে এইটো তোমাৰ দায়িত্ব এইটো মোৰ দায়িত্ব তেনেকে ভগাই লৈ মিলি কামবোৰ কৰে তাৰপিছত বিহু শেষ হোৱাৰ পিছত কি হয় আকৌ গোটটো ভাঙি যায় কিন্তু আকৌ কি হয় আকৌ অহা বছৰলে হয়নে তেনেকে আকৌ অহা বছৰলে গোট আকৌ তেখেতসকলে গোট এটা বনায় আৰু বিহু ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই লৈ যায়গে গতিকে আৰু কি কৰে ইয়াতে ফিডবেক লয় মানে ফিডবেক কেনেকুৱা যে কেনেকুৱা লাগিল চলাই ধৰি লওক গোটেই কামবোৰ যে হৈ আছে কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিল ইজনে সিজনৰ
সহায় সহযোগিতা পাইছে নে নাই বা ক'ত ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল এইবোৰ বস্তু গোটেই চালি জাৰিও চোৱা হয় এইটো পৰ্যায়ত যেতিয়া গোটটো ভাঙাৰ মানে পৰ্যায় আহি পৰি যায়গে যে শেষ হ'ল আমাৰ কামখিনি এতিয়া আমি আকৌ নিজৰ নিজৰ যি বেলেগ কাম আছে যি বেলেগ ব্যস্ততা আছে আমি তাতে আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা হ'লে কি হয় বস্তুবোৰ চালি জাৰি চায় আৰু তেনেকেই গোটৰ বিকাশ হয়গে গতিকে গঠনৰ স্তৰ ধুমুহাৰ পৰ্যায় নিয়মৰ স্তৰ প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায় আৰু স্থগিত ৰখাৰ পৰ্যায় এইখিনি কৰি মানে এইকেইটা এটা এটা পৰ্যায় হয় আৰু এটা কথা ধুমুহাৰ পৰ্যায় কিন্তু গঠনৰ আগত আহিব নোৱাৰে বা গঠনৰ স্তৰ কিন্তু প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায়ৰ পিছত আহিব নোৱাৰে এই যি পাঁচটা আমাক যি পৰ্যায় হিচাপে আমাক দিয়া হৈছে সেইমতেহে আমি মনত ৰাখিব লাগিব এটাৰ পিছত এটা গতিকে প্ৰথমতে কি আহিব গঠনৰ স্তৰ অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ ফৰ্মিং তাৰপিছত আছে ধুমুহাৰ পৰ্যায় অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ ষ্টৰ্মিং তাৰপিছত আছে নিয়মৰ স্তৰ অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ ফৰ্মিং তাৰপিছত আছে প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায় অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ পাৰফৰ্মিং আৰু শেষত আছে স্থগিত ৰখাৰ পৰ্যায় অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ জৰ্নিং এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে আনৰ উপস্থিতিৰ প্ৰভাৱ এইটো আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া কি হৈছিলে যেতিয়া আনৰ উপস্থিতি থাকে আমি ধৰি লওক এটা কাম কৰি আছো আনৰ উপস্থিতিত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে আমাৰ কামবোৰ ধুনীয়াকে হ'ব নে কামবোৰ খেলি মেলি হ'ব এইখিনি বুজাবৰ কাৰণে দুটা বিষয় আছে সেয়া হৈছে সামাজিক সুবিধা অৰ্থাৎ social facilitation আৰু আছে social loafing এতিয়া social facilitationত কি হয় সামাজিক সুবিধাত কি হয় নৰ্মেন ট্ৰিপলেট ঠিক আছে তেখেতে কি হ'ল দেখিলে যে এই যে ৰেচ লগাই যে চাইকেল চলাই ৰেচ লগাই যে দেখিলে যে যেতিয়া অকলে চাইকেল চলাই নিজে মজগুল হৈ চাইকেলখন চলাইছে ইমান একো মানে প্ৰতিযোগিতা নাই কিন্তু ধৰি লওক আৰু 2-3জন এনেকে চাইকেল চলোৱা আহি গ'লগে মানুহ তেতিয়া কি হয় প্ৰতিযোগিতা হয়নে বা তেতিয়া অকনমান বেছি স্পীডত যে নাই মই আগত যাব লাগিব ৰাম তাইচোন আগত গুচি গ'ল তাইতকেও আগত মই যাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় এটা মানসিকতা আহি পৰেগে গতিকে এই বস্তুটো এইখিনি ব্যৱহাৰ আচৰণ মানুহৰ আচৰণ লক্ষ্য কৰিলে নৰ্মেন ট্ৰিপলেটে তাৰপিছত তেখেতে নিজা এটা পৰীক্ষা এটা ডিজাইন কৰিলে এক্সপেৰিমেণ্ট এটা বনালে তাতে কি কৰিলে এই বাচ্চাবোৰক ধৰি লওক এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ সূতা কিবা আছে ৰোল কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তেনেকুৱা আপোনালোকে মানে মই বুজাবলৈ কৈছো আৰু কিন্তু ইংৰাজীত যদি আপুনি কয় তেতিয়া হ'ব ৱাইণ্ডিং ষ্ট্ৰিং অন এ ফিষ্টিং ৰীল এই বস্তুটো হ'ব গতিকে কি হয় এনেকে ৰোল কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত বাচ্চাবোৰক দিছে শিশুবোৰক দিছে তেতিয়া দেখিছে যে যেতিয়া নিজে কৰে নিজৰ সময় লৈ নিজৰ মৰ্জিমতে এবাৰ লাহে লাহে কৰিছে এবাৰ অকনমান সোনকালে কৰিছে তেনেকুৱা কথা কিন্তু যেতিয়া আহি যায়গে মানে আৰু লগত আৰু 2-3টা ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আহি যায়গে তেতিয়া কিন্তু একদম সোনকালে মানে কোনে বেছি সোনকালে কৰিব পাৰে কামটো সেই বস্তুখিনি তাহাঁতে চাইগে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহি যায়গে গতিকে তাৰপিছত আকৌ কি হৈছে যে এলপৰ্ট তেখেতেও মানে এই যুক্তিটোত মানে সন্মত হয় এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত সন্মত হয় কৈছে যে এখন বাতৰি কাকতৰ পৰা যি ভাৱেলছ আছে এই যে ইংৰাজীৰ ভাৱেলছ আমি কনসোনেন্ট আৰু ভাৱেলছ পঢ়ো তো তাৰে সেই এখন বাতৰি কাকতৰ পৰা ভাৱেলছবোৰ ওলাব দিছে গতিকে বাচ্চাবোৰে ইয়াতেও প্ৰতিযোগিতাৰ যি আচৰণ আছে আমাৰ সেয়া দেখাইছে কি হৈছে যেতিয়া অকলে থাকে তেতিয়া ইমান নকৰেগে
কিন্তু যে আৰু লগত 2-3জন দি দিয়ে একদম পুৰা মানে হাই জোশ আহি যায় আৰু যে নাই ভাল পঢ়িব লাগিব একদম ফটাফট ক'ত ভাৱেলছ আছে আই অ' ইউ ক'ত আছে সেইবোৰ বিচাৰি মেলি একদম মোৰ হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি তাৰপিছত কৈছে যে আৰু এয়া অকল এনেকুৱা নহয় যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতহে হয় এই বস্তুটো নিগনি হওক তাৰপিছত আমাৰ পঁইতাচোৰা ককৰোচ তাৰপিছত পেৰাকিটছ ভাটৌ এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তু ভিতৰতো মানে দেখা গৈছে এই ছ'চিয়েল ফেচিলিটেশ্যনটো অৰ্থাৎ সামাজিক সুবিধা তাৰপিছত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কেন বুলি তেখেতে পাইছিলে যে এই কি কৰে পৰুৱাবোৰে কেতিয়াবা ঘৰ বনাবলে বালি তাহাঁতে হেৰি কৰে ন বালি গোটাই যেতিয়া লগৰবোৰ থাকে তেতিয়া তাহাঁতে যিমানখিনি কৰি আছিলে তাৰে 3 গুণ বেছি তাহাঁতে বালি গোটাইগে গতিকে পৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এই যিটো কনচেপ্ট আছে এই যিটো বিষয় আছে এইটো খাপ খায় সামাজিক সুবিধাৰ বিষয় তাৰপিছত এটা কথা হৈছে যে এনেকুৱা নহয় যে সদায় মানুহ থাকিলে আমি কামবোৰ ভালকে কৰোঁ হয়নে কেতিয়াবা আমাৰ খেলি মেলি লাগি যায় ধৰি লওক আমাতকে যদি জনা কোনোবা আছে তেখেতসকলৰ আগত যদি আমি কিবা কৰিবলগীয়া হয় মানে যে তেখেত পাৰ্গত সেই বিষয় বস্তুটোৰ ওপৰত তেখেতসকল পাৰ্গত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কি হয় আমাৰ বা শুদ্ধ হৈছে নে নাই ঠিকে কৰিছো নে নাই তেনেকুৱা এটা লাগিলে অলপ খোকোজা লাগি যায় হয়নে আৰু তাৰপিছত আপুনি যদি পাৰংগত নহয় এটা বিষয়ত তেতিয়া হ'লেও কিন্তু খোকোজা লাগেগে কি কৰো কি নকৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ অকনমান খেলি মেলি লাগেগে হয়নে গতিকে কি হয় সদায় মানে সফল নহয় আৰু সকলো থাকিলে কেতিয়াবা কি হয় এইবোৰ যিবোৰ বাহিৰা যিবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে যে কোনোবা বহুত জানা মানুহ আছে বা আমাৰ বেছি ভালকে অনুশীলন কৰা হোৱা নাই বা আমি বেছি ভালকে নাজানো বিষয়টোৰ বিষয়ে বা যি এটা পৰিস্থিতিত আমি কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈছিল ভাল পৰিস্থিতি নহয় বহুত গৰম বা বহুত পোহৰ পৰিছে নাই চকু মেলিবই পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এনেকুৱা কিবা কিবি পৰিস্থিতি আহি যায়গে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কি হয় অকনমান আমাৰ খোকোজা লাগে খেলি মেলি লাগে আৰু আমি যিমানখিনি কৰিব পাৰো সিমানখিনি আমি কৰিবলে আমাৰ সম্ভৱ নহয়গে নোৱাৰোগে আমাৰ কেপাচিটি আছে পাৰো আমি কিন্তু সেই যিমানখিনি আমি পাৰো সেইখিনিলৈকে আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাইগে সেইটোৱে কথা তাৰপিছত আছে আমাৰ social loafing হয়নে এতিয়া social loafingত আপোনালোকে চাবচোন ৰিংগলমেন ঠিক আছে মেক্স ৰিংগলমেনে কি কৰিলে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট এটা ঠিক আছে ডিজাইন কৰিলে ইয়াতে কি কৰিলে যে এনেকে ৰছী দিয়া আছে ইফালৰ পৰাও টানিব সিফালৰ পৰাও টানিব ঠিক আছে ধৰি লওক প্ৰথম পৰ্যায়ত কি কৰিলে এই বাওঁফালে টানা দুজনক দিছে আৰু সোঁফালে ৰছীডাল টানা দুজনক দিছে ঠিক আছে প্ৰথমে একদম দুইটাই পুৰা দুইফালে একদম জোশ দিছে পুৰা এই দুজনেও আৰু সেই দুজনেও একদম টানিবলৈ পুৰা যত্ন কৰিছে আৰু কোনে কাক হৰুৱাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ পিছত কি কৰিলে আৰু দুইফালে দুজন এইফালে 4জন এইফালে 4জন হ'লগে তাৰপিছত তাহাঁতেও টানা মেলা কৰিছে তাৰ পিছত আকৌ কি কৰিলে আৰু এনেকে বঢ়াই গ'লগে তাৰ পিছত তেখেতে লক্ষ্য কৰিলে যে যেতিয়া কম মানুহ থাকে তেতিয়া কি হয় কম মানুহ থাকিলে একদম বহুত বেছি দায়িত্ব লৈ নিজৰ ওপৰত বা যে আমি জিকিবই লাগিব মানে ধৰি লওক 100ৰ ভিতৰত 90% 95% 100% মানে 90% বা তাতকৈ বেছি যিমান পাৰে দিবলৈ যত্ন কৰে কিন্তু কি হয় লাহে লাহে যেতিয়া মানুহ বাঢ়ি গৈ যায়গে তেতিয়া সেই 90ৰ পৰা 80 হয়গে 80ৰ পৰা 70 সেনেকে হ'ব আছেইতো মানুহ
মই ইমান কিয় কষ্ট কৰোঁ, মই টানি টানি মোৰ হাতৰ তলুৱাবোৰত কিয় একদম ছাল খেদাই লওঁ, ছালবোৰ যাক তেজ ওলাক, সেইটো আৰু কি যুক্তিৰ কথা হ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা হৈ যায়। গতিকে কৈছে যে এটা গ্ৰুপত কি হয়, সদায় এনেকুৱা হয় যে এজনে বেছি কাম কৰে বা 2-3জনে বেছি কাম কৰে আৰু বাকী কিছুমানে নকৰে কাম, ভাবে যে আছেই, মইনো কিয় কৰো কাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ। এইটো আমাৰ হয়নে? আপোনালোকে গ্ৰুপ প্ৰজেক্টৰ কথা মনত পেলাকচোন। কি ঠিক আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু লগৰ কেইজনে সিমান কৰা নাই। এক্সকিউজ মি। বা এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ লগৰ কেইজনে বহুত কষ্ট কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু ইমান কষ্ট কৰা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰো এটা পৰ্যায় আহি পাইছিল চাগে, হয় কি নহয়? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু এটা ষ্টাডি দিছিলে, সেয়া হৈছে উইলিয়ামছ, হাকিন্স আৰু কৰাৱে। তেখেতসকলে কি কৰিছিলে, ক্লাপ কৰিব দিছিলে, ঠিক আছে, বা মানে চাপৰি বজাব দিছিলে, বা যে কাৰোবাক বা কোনোবাই প্ৰতিযোগিতা এটা জিকিছে, আমি সম্বৰ্ধনা জনাব লাগিব, আমি হাত চাপৰি দিব লাগিব। গতিকে হাত চাপৰি যেতিয়া প্ৰথমতে 2-3জন আছিলে, একদম পুৰা এনেকে হাত চাপৰি দিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত যে লাহে লাহে আৰু সোমাই আছে মানুহ, তেতিয়া চাগে হ'ব দে, পাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়নে? প্ৰথমতে বা এনেকুৱা হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে যিমানেই মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে, তাহাঁতৰ মানে কমি গৈছে যে হ'ব, চবেইটোতো হাত চাপৰি মাৰি আছে, গতিকে হ'ব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে তেখেতসকলেও এই যিটো কথা, এইটোক ছাপৰ্ট কৰিছিলে। মেক্স ৰিংগলমেনে যি দিছিলে ছ'চিয়েল লফিং, এই কনচেপ্টটোক তেখেতসকলেও, এই বিষয়টোক তেখেতসকলেও সন্মতি দিছিলে নিজৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ দ্বাৰা। আকৌ এবাৰ একচুৱেলি প্ৰুভ কৰিছিলে বস্তুটো। এতিয়া আছে টেকনিক্স অফ ৰিডিউচিং ছ'চিয়েল লফিং, মানে এই যে ছ'চিয়েল লফিং আছে, আমি কি ধৰণে কমাব পাৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে যি অৰিহণা আছিলে, সেইটোক আমি স্বীকৃতি দিব লাগে। এতিয়া ধৰি লওক এটা অফিচৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে, ঠিক আছে, ধৰি লওক HR ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাল কিবা এটা কাম কৰিছে, ঠিক আছে। এতিয়া HR হেডজনকে যদি আপুনি মিঠাই, গামোচা, ধনৰ টোপোলা এইবোৰ দিয়েগে, আৰু বাকী কেইটাক যদি একোৱেই নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কেনেকে হ'ব, হয় কি নহয়? এতিয়া সকলোৰে কষ্টৰ ফলতহে HR টিমটোৱে ভালকে কাম কৰিছে। গতিকে অকল হেডজনক বা তুমিয়ে ভাল কাম কৰিছা, আপুনিয়ে ভাল কাম কৰিছে, আপুনি নহ'লে ইহঁতে কি কৰিলে, নাই, সেইটো কথাই নহয়। এজন মানুহৰ অৰিহণা থাকিব পাৰে, কিন্তু গোটেই গোটটোই যদি সহায় নকৰে, তেতিয়াহ'লে কেনেকে আগবাঢ়িব? এটা গোটে কেনেকে ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবগে? একদম অসম্ভৱ কথা। গতিকে তাতকে এইটো যদি কোৱা হয় যে তুমিতো ভাল কাম কৰিছাই, গ্ৰুপ লিডাৰ হিচাপে, HR হেড হিচাপে তুমি ভাল কাম কৰিছা, কিন্তু লগত তোমাৰ এই যে তুমি টিমটো পাইছা, ইমান ধুনীয়া এটা টিম, সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, গতিকে সকলোৰ কাৰণে ধৰি লওক ধনৰ টোপোলাই দিলে, বা মিঠাই দিলে, গামোচা দিলে, তেতিয়া কি হয় যে মোৰ কষ্টক স্বীকৃতি দিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি মনত এটা সন্তোষ পাওঁ যে মই যে কৰিছো, মোৰ যে অৰিহণা আছে, সেইখিনি কষ্টৰ স্বীকৃতি পাইছে, সকলোৰে আগত স্বীকৃতি পাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা অনুভৱ আহে, আৰু সেয়া এটা ভাল অনুভৱ, হয়নে? তেতিয়া কি হয়, ছ'চিয়েল লফিং কিন্তু নোহোৱা হয়গে, যিহেতু সকলোৰে কামে স্বীকৃতি পাইছে। তাৰ পিছত কৈছে যে ৰিৱাৰ্ডছ দিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ধৰি লওক HR টিমটোৱে যিহেতু ভাল কিবা এটা কাম কৰিছে, ভাল কিবা এটা বস্তু যদি আমি গিফ্ট হিচাপে দিওঁ যে এইটো মাহত অকণমান ভাল কাম কৰিছে, গতিকে চেলাৰীৰ 1% অকণমান আমি বঢ়াই দিওঁগে।
গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলেও কিন্তু এটা বেলেগ জোশ এটা আহে হয়নে এতিয়া আমি মানুহ হিচাপে আমি আশা কৰিমেই যে এইটো অকণমান হ'লে ভাল আছিলে এইটো অকণমান হ'লে ভাল লাগে আমাৰ আকাংক্ষা বহুত উচ্চ আকাংক্ষা বহুত বা হেঁপাহ বহুত আৰু ভগৱানে আমাক তেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে নহয় জানো এটা পৰ্যায় যদি পাই যাওঁ আমি আৰু ইয়াৰে পিছৰ আৰু এটা পৰ্যায়লৈকে আমি জাপ দিবলৈ বিচাৰো সেইটো স্বাভাৱিক হয় গতিকে যেতিয়া আপুনি মানুহৰ মনটো বুজি পাব যে এইখিনি দিলে চাগে তাহাঁতে আৰু ভালকে কৰিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি উপহাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হয় এই ছ'চিয়েল লফিঙৰ যি আমাৰ যিটো এটা দুদূৰ মুদূৰৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেইটো নোহোৱা হৈ যায়গে তাৰ পিছত আছে যে যেতিয়া আপোনালোকে যি কামবোৰ দিয়ে ঠিক আছে ধৰি লওক HR ডিপাৰ্টমেণ্টকে কিবা এটা কৰ্ম নিযুক্ত কৰা হৈছে যে এই কামটো কৰিব লাগিব ইমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত যদি কামটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এতিয়া এনেই কিবা এটা কাম কৰিব দিছে তেতিয়াহ'লে নাই কৰিব ইচ্ছা নাযায় এইখিনি পইচাখিনি গণি দে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে সদায় নোৱাৰে ন কৰিব কিন্তু কি হয় ধৰি লওক আজি কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা এটা চেলেঞ্জিং কিবা এটা কাম দিছে তাৰপিছত আৰু 2 সপ্তাহমান পিছত এটা নতুন নতুন বস্তু শিকিব পালে চবৰে ভাল লাগে হয় কি নহয় আমাৰো মনটো ভাল লাগে যে নতুন কিবা এটা শিকিলো নতুন কিবা এটা কৰিলো গতিকে যিবোৰে মানে একদম হেড পজিশ্যনত আছে তেখেতসকলেও চাব লাগে হয় কি নহয় কি কৰা যাব পাৰি বা কি নোৱাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ পিছত কৈছে যে যেতিয়া এটা কাম কৰিলে যেতিয়া সফল হোৱা যায় তেতিয়াও কিন্তু কি হয় ইচ্ছা বাঢ়েগে যে আমি সকলোৱে যদি আৰু বেছিকে লাগি ভাগি দিওঁ তেতিয়াহ'লে চাগে আৰু ভাল হ'ব আমাৰ গোটটোৰ যি পৰিৱেশন যি কৰ্মৰ যি ফলাফল হয় সেইবোৰ আৰু ভাল হ'বগে তাৰপিছত কৈছে যে এই এটা কামৰ যেতিয়া ওজন এটা দি দিয়া যায় মানে এতিয়া ধৰি লওক এইটো কাম অমুকেও কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱাতে হ'ব দে অমুকে নোৱাৰে অমুকক দিয়ক তেনেকুৱা হ'লে কি হয় বহুতে ইচ্ছা নকৰে হয়নে যে চবেই যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বাদ দে বেলেগক দে সেনেকুৱা এটা হৈ যায় হয় কি নহয় কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় যে নাই এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় তোমালোকৰ গ্ৰুপটোহে এইটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে কিন্তু কি হয় ইচ্ছা যায়গে মানে তেতিয়া ছ'চিয়েল লফিং কি হয় কমেগে তাৰপিছত ইমানতে আমাৰ শেষ হ'ল ছ'চিয়েল লফিং কেনেধৰণে আমি কমাব পাৰোঁ এই বিষয়টো আমাৰ শেষ হ'লগে গতিকে আনৰ উপস্থিতিৰ প্ৰভাৱত কি আছে আমাৰ সামাজিক সুবিধা অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ফেচিলিটেশ্যন আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ছ'চিয়েল লফিং আৰু ছ'চিয়েল লফিং কিদৰে কমাব পাৰে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ বাৰু গোটৰ সহযোগিতা এই বিষয়টোৰ ওপৰত আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় আছে সেইটো হৈছে ডি ইণ্ডিভিজুৱেশ্যন ঠিক আছে সেইটো আমি আলোচনা কৰি লওঁ এবাৰ বাৰু এতিয়া ডি ইণ্ডিভিজুৱেশ্যনত কি হয় কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া আমি ভিৰৰ মাজত থাকোঁ ঠিক আছে ভিৰৰ মাজত থাকিলে কি হয় চবেই ভিৰৰ মাজত জাকত জিলিকা হ'ব নোৱাৰিব পাৰে বা নিজৰ যিটো বস্তু নিজস্বতা যিটো আছে সেইটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে হয় কি নহয় মানে কি হয় আমাৰ যি আত্মজ্ঞান আছে কেতিয়াবা সেয়া হেৰাই যায়গে মোৰ এতিয়াও মনত আছে এটা ঘটনা এটা টিভিতে পাইছিলোঁ নে ক'তে বা পাইছিলোঁ কি হৈছিলে এই গাড়ী এখনত খুন্দিয়াইছিলে ৰাতি
গতিকে গাড়ীখনত কিয় খুন্দিয়াইছিলে বুলি মানে হেৰি ড্ৰাইভাৰজনক টানি আনি পেলাই চবেই মাৰা আৰম্ভ দিলে। কেতিয়াবা কি হয় ভুলতেও খুন্দিয়াই দিয়া যায়, হয় কি নহয়? গালি গিলাচ পাৰক বা পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়ক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰক, কিন্তু একদম নিজেই ন্যায় দিব লাগিব তেনেকুৱা পুলিচৰ কামবোৰ আমি হাতত ল'ব নালাগে, হয় কি নহয়? গতিকে কি হ'ল সেই পৰিস্থিতিত বহু ভাল মানুহো আছিলে, ঠিক আছে, চাকৰিয়াল মানুহ, কোনোবা প্ৰফেচৰ, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে, কিন্তু চবে এনেকুৱা মানে মাৰিম বুলি আহিছিলগে। তো কি হ'ল মানে যে মাৰিম মানে পুৰা শেষ কৰি দিম আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ ওলাইছিলে। কিন্তু তাৰে মাজত এজন কোনোবা এজনে আছিলে যোনে মানে কৈছিলে নাই আমি এনেকে এইবোৰ কাম হাতত ল'ব নোৱাৰো, আমি পুলিচক ফোন কৰিব লাগিব। ল'ৰাজনে ড্ৰাইভাৰজনে খুন্দিয়াইছে বাৰু গাড়ীখন, কিন্তু আমি পুলিচক ফোন কৰি পুলিচৰ হাতত গতাই দিব লাগে। গতিকে কি হয়, এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এজন প্ৰফেচৰ হওক বা এজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা এনেকে আশা নকৰিব পাৰে যে কোনোবাক এনেকে পিটিছে, এনেকে মাৰিছে যে মানুহজনৰ মৃত্যু হৈ গৈছেগে, তেনেকুৱা আপুনি আশা নকৰিব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যে চবেই মাৰি আছে, চবেই ইয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ কামনা কৰিছে, গতিকে ময়ো মাৰো, ময়ো দাণ্ডা এডাল লৈ আনো, বাঁহ এডাল লৈ আনো, একদম আনি ঠিক পিটন দিওঁ, মৰকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায় আহি পাই গৈছিলগে। গতিকে ইয়াতে কি হৈছে, ইয়াতে নিজৰ আত্মজ্ঞান হৰাই দিছে, হয় কি নহয়? বা যিখিনি মানুহৰ লগত আছে তেখেতসকলৰ লগত মিল খাব গৈছে, যিহেতু এটা ভিৰ এটা হৈ আছে, হয়নে? তাৰপিছত যে নিজক কেনেকে ৰখাব লাগে বা কোনখিনি আমাৰ লিমিট হয় সেইবোৰ নুবুজা হৈ যায়গে। গতিকে এইটোৱে হৈছে দি ইণ্ডিভিজুৱেশ্যন। এইখিনি কথা ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছেগে। গতিকে এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ বিষয়, দি ইণ্ডিভিজুৱেশ্যন। ইয়াৰে বিষয়েও আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত আছে আমাৰ গোট সহযোগিতা। এতিয়া ৰ'ব দেই, নহয়, গোট সহযোগিতা এইটো হ'ব নালাগে, এইটো হ'ব লাগিছিলে গ্ৰুপ ইণ্টাৰেকশ্যন, মানে অৰ্থাৎ বাৰ্তালাপ, ঠিক আছে? আচ্ছা, এতিয়া ইয়াৰে গোট বাৰ্তালাপৰ ভিতৰত প্ৰথমটো পৰে সহযোগিতা, আৰু তাৰে পিছত আছে প্ৰতিযোগিতা। এতিয়া সহযোগিতাত কি হয়, আমি যেতিয়া এটা গোটত থাকো, আমি ইজনে আনজনক সহযোগ কৰিবলৈ যত্ন কৰো, বা কি হয় যে ঠিক আছে, ময়ো ভাল কাম কৰো, তাইও ভাল কাম কৰে, বা সিও ভাল এটা কাম কৰে, আমি গোটেইকেইটা আগুৱাই যাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা কিছুমানৰ থাকে। কিন্তু আকৌ কি হয়, কেতিয়াবা প্ৰতিযোগিতাও আহি যায়, হয়নে? গতিকে ধৰি লওক আপোনাৰ অফিচত মানে প্ৰমোশ্যন এটা হ'বগে, বা কিবা এটা পোষ্ট খালী ওলাইছে, আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন দিব দিছে। এতিয়া ইয়াত প্ৰতিযোগিতা আহিবই, হয় কি নহয়? ইয়াতে কোনোবা এজনেহে সেই পোষ্টটো পাব পাৰিব, চবেইটোতো সেই পোষ্টটো পাব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াতে কি হয়, এজনে জিকিলে আন এজনে হাৰিবই লাগিব, ইয়াতে আপুনি সহযোগ কৰিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায় আহি পাইগে। গতিকে কি হয়, গোটৰ ভিতৰত এনেকুৱা নহয় যে আমি সদায় সহযোগহে কৰি যাওঁ, আমাৰ কিন্তু প্ৰতিযোগিতাও হয়গে। গতিকে এইখিনি আজিলৈ এইখিনিয়ে হয়। বাৰু, আমি ইয়াৰে পিছৰ ক্লাছত আমি কি কি কৰিম সেয়া মই এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিওঁ। ইয়াৰে পিছৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম, প্ৰথমটো হ'ল গ্ৰুপ ডিচিশ্যন মেকিং, অৰ্থাৎ এটা গোটে এই যে ডিচিশ্যনবোৰ লয়, সিদ্ধান্তবোৰ লয়, কেনেকে লয়, বা কি কৰিলে ভাল সিদ্ধান্ত এটা
ল'বলৈ পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বিষয়বস্তু আছে আমি তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আকৌ কি হয় এটা গোটে যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেমছ আহিব পাৰে বা মানে এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব হ'লে ভাল সিদ্ধান্ত এটা ল'ব হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সেয়াও আমি আলোচনা কৰিম যেনেকুৱা আছে গ্ৰুপ পলাৰাইজেশ্যন ঠিক আছে এইটো খুব এটা মানে জানা শুনা বিষয় হয় গ্ৰুপ ডিচিশ্যন মেকিঙৰ যিবোৰ প্ৰব্লেমছ থাকে বিপদ থাকে তাৰে ভিতৰত আমি আলোচনা কৰোঁ গ্ৰুপ পলাৰাইজেশ্যনৰ তাৰে পিছত আছে আমাৰ গ্ৰুপ থিং ঠিক আছে এইটো এটা কথা যে আমি যদি অনবৰত ভাবো আমাৰ গ্ৰুপটোৱে বেষ্ট আমাৰ গ্ৰুপটোক কোনেও হাৰাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা থাকিলেও বা যে আমাৰ বছে যি কৈছে সেয়াই শুদ্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা থাকিলে জানো হ'বগে গতিকে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম বা এইবোৰ বস্তু কিয় হয় তাৰপিছত আমি কেনেকে কমাব পাৰো এইবোৰ বস্তু তাৰে বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম ways of improving decision making মানে কিদৰে ভাল ডিচিশ্যনটোতো বাৰু ঠিক আছে ল'মেই কিন্তু আৰু বেছি ভাল এটা সিদ্ধান্ত ল'ব হ'লে আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব তাৰে বিষয়েও কিন্তু আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি আজি যে পঢ়িলো এই কোঅপাৰেশ্যন আৰু কম্পিটিশ্যন মানে সহযোগিতা আৰু প্ৰতিযোগিতা ইয়াৰে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা হেৰি আছে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আছে বা এটা এক্সাম্পল আছে এতিয়া ধৰি লওক কি হ'ল আপুনি আৰু ধৰি লওক মই আৰু মোৰ লগৰ এজনীয়ে কিবা এটা বস্তু দোকানৰ পৰা চুৰ কৰিছো ঠিক আছে ভাবি লওক আৰু ধৰি লওক আৰু ৰ'ব দেই ধৰি লওক আমি কিবা এটা বস্তু দোকানৰ পৰা চুৰ কৰিছো তাৰপিছততো কি হ'ল আমি ধৰা পৰিলো পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰিলো তাৰপিছত আমি গ'লো আমাক থানাত লৈ গ'লগে তাৰপিছত প্ৰথমতে মই বোলে ধৰি লওক মই কৈছো নাই আমি একো চুৰ কৰা নাই ময়ো একো চুৰ কৰা নাই তাইও একো চুৰ কৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কওঁ তাৰপিছত সেইফালৰ পৰা তাইও যদি কয় যে নাই কি নাম কয় আমি একো এনেকুৱা উল্টা পুল্টা কাম কৰা নাই আমি একো বেয়া কাম কৰা নাই গতিকে পুলিচৰ হাতত যিহেতু আমি মানা নাই বা পুলিচৰ হাতত সেনেকুৱা ধৰণৰ একো প্ৰুফ নাই আমাক যে আমি সেই কামটো কৰিছো বুলি কোনোবাই এনে এজাহাৰ ওচৰ দিওঁতে মানে এনেকে ধৰি আনিলে যিহেতু প্ৰুফ নাই তো আমাক তেতিয়া কি হ'ব এৰি দিব লাগিব হয় কি নহয় ইয়াতে আমাৰ কি আছিলে ইয়াতে আমাৰ সহযোগিতা আছিলে এজনে আন এজনীক আমি সহযোগ কৰিছো যে নাই আমি পুলিচৰ হাতত এনেকে ধৰা পৰিব নোৱাৰো আমি বাচিব লাগিব গতিকে এই মানসিকতাটো যে মই নিজেও বাচিব লাগিব আৰু মোৰ লগৰজনী তাইকো বচাব লাগিব গতিকে তেনেকে ঠিক আছে হ'ল তাৰপিছত ধৰি লওক মোৰ লগৰজনী কৈছে যে নাই আমি চুৰ কৰা নাই কিন্তু মই যদি কৈ দিওঁ যে নাই আচলতে তাইহে চুৰ কৰিছিলে মই দেখিছো মানে মোৰ লগৰ কাৰণে মই তাইক তেতিয়া একো ক'ব নোৱাৰিলো বা উপায় নাপায় মানে আপোনালোকে ধৰি আনা মই ভালহে পাইছো গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই কথাটো ক'ব পাৰিছো ইয়াতে কি হ'ল প্ৰতিযোগিতা আহি গ'ল হয়নে যে মই কিবাকে বাচিলো আৰু বাকী তাই হেৰি জেলৰ ভাত খাব লাগিলে খাব আৰু এতিয়া কি কৰিব মইতো নিজে বাচিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি তাৰপিছত ধৰি লওক তাৰপিছত তেতিয়া কি হ'ব তাই শাস্তিটো পাবগে আৰু মোক ধৰি লওক পুলিচে এৰি দিল গতিকে একফালৰ পৰা সহযোগিতা আছিলে আৰু আনফালৰ পৰা কি আছিলে প্ৰতিযোগিতা যে জেলৰ পৰা এৰা খাব লাগিব কিন্তু এতিয়া দুয়োটাই যদি প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিপদ হ'ব কি হ'ব ময়ো যদি কওঁ এই নাই তাই বদমাছ ছোৱালী তাই চুৰ কৰিছে অমুক তমুক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা কওঁ তাৰ পিছত আকৌ সেইফালৰ পৰা
তাইৰ ফালৰ পৰা তাইও যদি কয় যে নাই আমি মিলিয়ে চুৰ কৰিছো, এই যে জেলৰ ভাত নোখোৱাৰ ধান্দাত দুইজনে ফচাই দিলো। গতিকে অতিমাত্ৰাৰ প্ৰতিযোগিতায়ো কেতিয়াবা কি কৰে, কেতিয়াবা আমালৈ লোকচান লৈ আনে, হয়নে? গতিকে আকৌ অতিমাত্ৰা সহযোগিতাও বেয়া। গতিকে আমি কিমান সহযোগ কৰিব লাগে বা কিমান প্ৰতিযোগিতা হেলদি হয়, মানে ভাল হয়, সেই বস্তুখিনি আমি চাব লাগে। এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত এইখিনিয়ে কৈছিলে। তাৰ পিছত আৰু এটা কথা আহি পৰে যে determinants of cooperation and competition, মানে আমি কিয় সহযোগ কৰোঁ বা আমি প্ৰতিযোগিতা কিহৰ কাৰণে কৰোঁ। এতিয়া ধৰি লওক আমি যিটো উপহাৰ পাম তাৰ সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰ। এতিয়া ধৰি লওক এই যে মই অলপ আগতে কৈছিলো যে ধৰি লওক অফিচৰ এটা পোষ্ট খালী ওলাইছে আৰু মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু পোষ্টটো এজনেই পাব। মানে ধৰি লওক অফিচত যোনে কাম কৰি আছে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু এজনেহে সেই পোষ্টটো পাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণত কি হয়, প্ৰতিযোগিতা আমাৰ বেছি বাঢ়ি যায়গে যে নাই মই পোষ্টটো পাব লাগিব, মোৰ পইচাৰ দৰকাৰ হৈ আছে, মই পাব লাগিব। বা কাৰোবাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এই পোষ্টটো যদি মোৰ ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই বহুখিনি সন্মান পামগে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা হয় প্ৰতিযোগিতা হয়। কিন্তু যদি কয় যে তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোক ধৰি লওক HR ডিপাৰ্টমেণ্টটোক এই কামটো দিছো, যদি এই কামটো তোমালোকে ভালকে কৰা তেতিয়াহ'লে অহা মাহত তোমালোক সকলোৱে বোনাছ পাবা। তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া সহযোগিতা বাঢ়ি যায়, হয়নে? আমি ইজনে আনজনক একদম সাংঘাতিক সহজ কৰো আৰু এই বোনাছটোৰ কাৰণে আমি একদম জান প্ৰাণ লগাই দিওঁগে যে আমি গোটেই কেইটাই মিলি এই বোনাছটো পাব লাগিব। তাৰ পিছত আছে individual differences in personal values, মানে অৰ্থাৎ কি হয়, আমাৰ নিজা কিবা কিবি নিয়ম আছে, হয়নে? যে আমি এই পৃথিৱীখনত চলিব হলে যে নাই অমুক কামটো মই নকৰো, হাজাৰ মোৰ কিবা হওক, মোৰ ক্ষতি হওক, কিবা হওক, এই কামটো মোৰ নকৰো। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নাই মই আগবাঢ়িবৰ কাৰণে যিয়ে কৰিব নালাগিব কিয় মই কৰিম। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা বা ঘৰৰ পৰা আমি কি সংস্কাৰ পাইছো বা আমাৰ মানে জীৱনটোক চলাই লৈ যাবলৈ হলে আমাৰ কি কি নিয়ম আছে, সেইখিনি আমাৰ নিজাকে ঠিক কৰা থাকে, হয়নে? গতিকে সেই হিচাপতো কি হয়, কেতিয়াবা আমি সহযোগ কৰিম নে আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিম, সেইটো নিৰ্ভৰ হৈ আছে ইয়াতে। তাৰ পিছত কি হয়, ৰেচিপ্ৰচিটি। এতিয়া ৰেচিপ্ৰচিটিত কি হয়, ধৰি লওক কোনোবাই সহায় কৰিছে আমাক, মোৰ লগৰজনীয়ে মোৰ সহায় কৰিছে। ধৰি লওক কৰবাত নাচিবলৈ গৈছো, মই ফুটটো পাহৰি গলো, ৰঙা ফুট এটা লাগিছিলে যে ফুটটো পাহৰি গলো, তো মোৰ লগৰজনী ফুট এটা দিলে। তাৰে পিছৰ 2 দিনমান পিছত আকৌ বোলে কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে, তেতিয়া কি হ'ল তাই ক্লিপ এটা পাহৰি গলগে। গতিকে ইয়াতে কি হয়, মই তেতিয়া মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা ক্লিপ এটা দিমগে। গতিকে ইয়াতে সহযোগিতা আছে। কিন্তু যদি ধৰি লওক এনেকুৱা হয় যে মই সেইদিনা ফুটটো পাহৰিলো, ফুটটো মাৰিব পাহৰিলো বা কৰবাত পৰি গল, আঠা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, কিন্তু মোৰ লগৰজনীৰ লগত আছিলে ফুট এটা, ফুট দুটা তাইৰ এক্সট্ৰা আছিলে, কিন্তু তাই মোক নিদিলে। তাৰ পিছত যেতিয়া তাইক দৰকাৰ হ'ব, মোৰ সেই চেম ক্লিপ নাই মোৰ ওচৰত আছে, তেতিয়া মই দিম জানো? নাই। এইটো সময়ত কিন্তু প্ৰতিযোগিতা আহি পৰেগে যে তাইতো মোক সহায় কৰা নাই,
মই কিয় কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আমি যি আনক দিওঁ সেয়া আমালৈ উভতি আহেগে সেই কথাটো কৈছেগে তাৰপিছত আকৌ কিছুমান বস্তু আমি আমাৰ কালচাৰৰ পৰা শিকো হয়নে ধৰি লওক এতিয়া ভাৰত কেনেকুৱা আমাৰ যে আমি সকলোৱে মিলি জুলি একেলগে থাকিব লাগিব চব ভাল হ'ব লাগিব সকলোৰে ভাল হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা কিন্তু আমেৰিকাত কি হয় যে মই নিজৰ বস্তু নিজে কৰিছো নিজে খাইছো নিজে শুইছো নিজে কামত গৈছো নিজে নিজকে সহায় কৰিছো মোৰ মাহঁতৰ লগতো ইমান লেনা দেনা নাই মোৰ বাকী পৰিয়ালৰ লগতো ইমান লেনা দেনা নাই মন গৈছে লগৰ কেইজনক লগ ধৰিছো মন গৈছে নাই যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়নে গতিকে আমি আমাৰ য'ত আমি জন্ম হৈছো গতিকে সেই কালচাৰটোৰ যিখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে সেইখিনিও কিন্তু নিৰ্ধাৰিত কৰে যে আমি সহযোগ কৰিম নে আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিম তাৰপিছত কি হয় শেষত আছে ছ'চিয়েল ডিলাইমা ছ'চিয়েল ডিলাইমাত কি হয় এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰে য'ত কি হয় আমি যদি এটা কাম কৰোঁ বা কিবা এটা কৰোঁ আমাৰ লাভ হ'বগে কিন্তু মোৰ যিটো গ্ৰুপ হয় সেইটো লোকচান হ'বগে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে খেলি মেলি হৈ যায়গে এতিয়া ধৰি লওক মই স্কুলত পঢ়ি আছো ঠিক আছে যোৱাটো শুক্ৰবাৰে মেথছৰ মেমে হোমৱৰ্ক এটা দি পঠিয়াইছিলে ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল শনিবাৰ ৰবিবাৰ স্কুল বন্ধ গ'লগে তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত সোমবাৰে আধা দিয়ে পাহৰিলেগে বা বাকী কোনেও কৰা নাই অকল মইহে হোমৱৰ্কটো কৰি লৈ গৈছো এতিয়া কথা হ'ল তাৰপিছত মেমে সুধিছে কোনে কোনে হোমৱৰ্ক কৰিছে এতিয়া মোৰ বাকী গোটেই ক্লাছটোৱে একদমেই হোমৱৰ্ক কৰা নাই একোৱে হোমৱৰ্ক নাই গতিকে এতিয়া মই যদি থিয় হৈ দিওঁ যে মই হোমৱৰ্কটো কৰিছো মই প্ৰশংসাই পাম মোক ভাল বুলিয়ে ক'ব মেমে বা কিন্তু যদি তেতিয়া কি হ'ব যে এই কৰিছে তহঁতে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ লগৰকেইটা আৰু বেছি শাস্তি পাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে কি সহযোগ কৰা উচিত নে প্ৰতিযোগিতা কৰা উচিত তেনেকুৱা ধৰণৰো কি হয় আমাৰ মনত এটা মনত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ অলপ খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আমি আজি কি কি আলোচনা কৰিলো গোট সহযোগিতাৰ ভিতৰত গ্ৰুপ ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ভিতৰত মানে বাৰ্তালাপৰ ভিতৰত মানে কি মানে আমি সহযোগ কৰিম নে প্ৰতিযোগিতা কৰিম সেইটো আমি কেনেকে আমি সিদ্ধান্তটো লওঁ প্ৰথমটো হ'ল যে উপহাৰত কি আছে এজনে পাবনে চবেই পাব সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ মৰেল ভেলিউজ আমাৰ পাৰ্চনেল ভেলিউজ তাৰে ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে তাৰপিছত আমি বিচৰা সময়ত সহায় পাইছিলো নে আমাৰ লগত প্ৰতিযোগিতাহে কৰিছিলে বেলেগে সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে নিৰ্ভৰ কৰে তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল যে কালচাৰ আমাক যিদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে সেই কালচাৰটোৱে আমাক কি শিকাইছে আমাৰ পৰিৱেশে আমাক কি শিকাইছে সংস্কৃতিয়ে আমাক কি শিকাইছে তাৰপিছত আছে লাষ্টত ছ'চিয়েল ডিলাইমা সামাজিক যি আমি দুধুৰ মুধুৰত পৰা বুলি কওঁ সামাজিকভাৱে সেয়া গতিকে আজি আমাৰ ইমানতে সামৰণি এবাৰ আমি প্ৰথমৰ পৰা আওৰাই লওঁ কি কি আমি আলোচনা কৰিছিলো যোৱাটো ক্লাছত আমি কি কি আলোচনা কৰিছিলো সেইখিনি আওৰাই লওঁ আৰু এটা কথা হয় যে আমি অহা ক্লাছত পঢ়িম কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক ইন গ্ৰুপ মানে যেতিয়া এটা বাৰ্তা দিবলৈ হয় গতিকে সেই বাৰ্তাটো কেনেধৰণে আহে মানে ইয়াতে চাব আছে হুইল পেটাৰ্ণ আছে
Y pattern আছে, তাৰপিছত গোল্লা pattern মানে circle pattern আছে, তাৰপিছত চেইনৰ দৰে যিটো এটা pattern আছে তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, বা অল কানেক্ট pattern আৰু গ্ৰেপ ৱাইন pattern। গতিকে অহাটো ক্লাছৰ কাৰণে আমাৰ থাকিব কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক এণ্ড গ্ৰুপ, সেই বস্তুখিনি থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ থাকিব গ্ৰুপ ডিচিশ্যনৰ যিখিনি বিষয় আছে তাৰে ভিতৰত আমাৰ গ্ৰুপ থিংক আছে, সেই বস্তুটো পৰিব, আৰু আনফালে আছে গ্ৰুপ পলাৰাইজেশ্যন, এইখিনি বিষয় আমাৰ থাকিব। আচ্ছা, আমি যোৱাটো ক্লাছত কি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছে, ৰ'ব দেই, এক্সকিউজ মি। অ'কে, আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সামাজিক গোটৰ অৰ্থ আৰু প্ৰকৃতি। গোট হৈছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিৰ এক সংগ্ৰহ, যাক কিছুমানৰ বাবে সুসংগত এককত একেলগে বান্ধি ৰখা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। এইটো আমাৰ গোটৰ ডেফিনেশ্যন আছিলে, হয়নে? গোট কি হয় বুলি ক'লে এইটো আমি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এটা গোটৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেয়া হৈছে, এটা গোটৰ 4টা নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত আছে। সদস্যসকলৰ মাজত বাৰ্তালাপ, মানে ইজনে সিজনৰ লগত কথা বাৰ্তা হ'ব লাগিব, হয় কি নহয়? যদি কথাই নাপাতো কেনেকে গোট এটা আমি বনামগে? তাৰপিছত একেলগে থকাৰ ধাৰণা যে আমি এটা হয়, সেই বস্তুটো, সেই মানসিকতাটো। তাৰপিছত আছে ভাগ বতৰা কৰা লক্ষ্য আৰু নিয়ম, যে আমি এই গোটটো চলাব হ'লে আমাৰ নিয়ম কি, সেই বস্তুখিনি। তাৰপিছত ভাগ্য পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা, যে আমি যি কৰিম তাৰে যি ফল হ'ব আমাৰ চবৰে কাৰণে হ'ব, সেই কথাটো। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গোটৰ বৈশিষ্ট্য আৰু দিশসমূহ। প্ৰথমটো হ'ল গোট গাঁথনি, তাৰে ভিতৰত আমাৰ আছিলে সামাজিক ভূমিকা, সামাজিক স্থিতি আৰু সামাজিক নিয়ম, আৰু শেষৰটো আছিলে গোট সংহতি। তাৰে পিছত আছিলে যে আমি কিয় গোটত যোগদান কৰোঁ, হয়নে? এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন। তাৰপিছত কৈছে যে তথ্যৰ উৎস, মানে আমি চব বস্তু নিজেই গম পাব নোৱাৰো, হয়নে? কেতিয়াবা কি হয়, ইজনে সিজনৰ মুখৰ পৰা তেনেকেও আমি বস্তুবোৰ গম পাওঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেইকাৰণে আমি গোট এটাত সোমাব লাগে। তাৰপিছত আছে আত্মজ্ঞান লাভ কৰক, যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিচাৰো সেইটো আমি এটা গোটৰ মাজত থাকিলেহে গম পাম, যে এই গোটটোৰ লগত মই মিল খাব পাৰিছো নে নাই, নে আন গোটটোৰ লগতহে মই মিল খাব পাৰিম। তাৰপিছত পুৰস্কাৰ, কেতিয়াবা কি হয় এজনে এটা পুৰস্কাৰ পাব নোৱাৰে, সকলোৱে মিলি কামটো কৰিলেহে পুৰস্কাৰ পাব পাৰিব। গতিকে তাৰে কাৰণেও আমি গোটত আমি যোগদান দিওঁ। তাৰপিছত আছে আমাৰ স্থিতি বৃদ্ধি কৰক, মানে আমাৰ ষ্টেটাছটো বঢ়াবলৈ। তাৰপিছত লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়, মানে যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ কিছুমান নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য থাকে, হয়নে? গতিকে সেই কেতিয়াবা কি হয়, আমি অকলে লাভ কৰিব নোৱাৰো, আমাক সহায় লাগে, সহযোগিতা লাগে আনৰ। গতিকে সেইকাৰণেও আমি এটা গোটত যোগদান কৰোঁ। তাৰপিছত এটা গোটত যোগদান কৰাৰ অসুবিধাসমূহ কি হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত কৰে, মানে সদায় নিজৰ মতে আমি কৰিব নোৱাৰো, আমি স্বতন্ত্ৰ নহয়। গোটৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, নিয়মাৱলী থাকে, গতিকে সেইমতেহে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত সময়, শক্তি আৰু সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত সদস্যতাৰ ব্যয় পৰিশোধ কৰক। গতিকে যেতিয়া আমি গোট এটাত আমি যোগদান কৰো, আমাৰ সময় দিব লাগিব, আমাৰ যিখিনি জ্ঞান আছে বা আমি যিখিনি কৰিব পাৰো সেইখিনি আমি গোটটোক দিব লাগিব। তাৰপিছত সমাপ্তিৰ বিপদাশংকা, ইয়াতে কি হয়,
আহ, আহ, যে আমাৰ গোটৰ কিবা এটা বস্তু কিবা এটা ভাল লগা নাই, কিন্তু আমি কি হয় মাত মাতিব নোৱাৰো, কাৰণ কি আমাক যদি গ্ৰুপটোৰ পৰা ওলাই দিয়ে, গোটৰ পৰা ওলাই দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰো কি হয় আমি কথা কিছুমান ভাবোগে। আৰু সেইকাৰণে কি হয় মানে এইবোৰ অসুবিধা হয়, হয়নে? যদি নিমিলে কিছুমান বস্তু তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হয়। তাৰপিছত আমাৰ আছিলে গোটৰ প্ৰকাৰ। প্ৰথমটো আছিলে প্ৰাথমিক আৰু গৌণ গোট, অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী গ্ৰুপ এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰুপ। তাৰপিছত আছিলে গোট আৰু মানে ভিতৰৰ গোট আৰু বাহিৰৰ গোট, মানে ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপ। তাৰপিছত আছিলে আনুষ্ঠানিক গোট আৰু অনা আনুষ্ঠানিক গোট, অৰ্থাৎ ফৰ্মেল গ্ৰুপ আৰু ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ। তাৰপিছত আছিলে একচেটিয়া গোট আৰু অন্তৰ্ভুক্ত গোট, অৰ্থাৎ এক্সক্লুচিভ গ্ৰুপ আৰু ইনক্লুচিভ গ্ৰুপ। তাৰপিছত আছিলে মেম্বাৰশ্বিপ গ্ৰুপ এণ্ড ৰেফাৰেন্স গ্ৰুপ, সদস্যতা গোট আৰু প্ৰসংগ গোট। আৰু আজি আমি কি কি আলোচনা কৰিলো সেয়া হৈছে গঠনৰ স্তৰ। প্ৰথমটো আছিলে ষ্টেজ অফ ফৰ্মিং, য'ত আমি ইজনে সিজনক বুজিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কিমান কি মিল খায় সেই তাৰে ওপৰত অলপ চৰ্চা কৰোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে মানুহবোৰ বান্ধ খাওঁগে, সেইটো আছিলে গঠনৰ স্তৰ। তাৰপিছত আছিলে ধুমুহাৰ পৰ্যায়, মানে কোনে নেতৃত্ব কৰিব, কোনে কি কাম কৰিব, কোনে কাৰ অধীনত আহিব, সেইবোৰ বস্তু আলোচনা কৰা হৈছিলে, সেয়া আছিলে ধুমুহাৰ পৰ্যায়। তাৰপিছত আছিলে আমাৰ নিয়মৰ স্তৰ, মানে নৰ্মছসমূহ, ষ্টেজ অফ নৰ্মিং, যে এইকেইটা আমাৰ নিয়ম হ'ব, আমি এইকেইটা নিয়ম ভংগ কৰিব নোৱাৰো, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মাৱলী বনোৱা হয়গে। তাৰপিছত প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায়, যে আমি এই গোটটো কিহৰ কাৰণে বনাইছিলো, এটা কাম কৰিবলৈ বনাইছিলো, হয় কি নহয়? গতিকে সেই কামটো কৰিব মানে কৰাৰ সময় আহেগে, মানে সেই আৰু কোনটো পৰ্যায়ত হয়গে, সেইটো হ'ল প্ৰদৰ্শনৰ পৰ্যায়। তাৰপিছত হয় যে স্থগিত ৰখাৰ পৰ্যায়, অৰ্থাৎ ষ্টেজ অফ এডজৰ্নিং। ঠিক আছে, ইয়াতে কি হয় আমি এটা গোট এটা বনাও কিবা এটা কাম কৰিবলৈ। এটা গোট সদায় কাৰণে নচলিব পাৰে, যে বছৰে বছৰে বা 6 মাহৰ মূৰে মূৰে কিবা কাম থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ লগ পাওঁ। গতিকে এই যে ভাঙাৰ যিটো পৰ্যায়, বা তাৰে আগত আলোচনা কৰি মেলি যে এই বছৰটো আমি এই কামটো ভালকে কৰিলো, অহা বছৰত আমি আৰু ভালকে কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তা হৈ মেলি গোটটো ভাঙি দিয়েগে। তাৰপিছত আছে আমি আনৰ উপস্থিতিৰ প্ৰভাৱ, মানে সামাজিক সুবিধা, ছ'চিয়েল ফেচিলিটেশ্যন। আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিলে, কোনে কৰিছিলে মনত আছেনে? নৰ্মেট ট্ৰিপলেট। তেখেতে কৰিছিলে, আৰু তেখেতে কৈছিলে যে যেতিয়া মানুহ থাকে কি হয়, আমি আমাৰ কামবোৰ বেছি নিয়াৰিকে, বেছি ধুনীয়াকে কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, কম্পেয়াৰ্ড টু, মানে যদি আপুনি মানে কম্পেয়াৰ কৰিছে অকলে থকাতকে, আমি যেতিয়া মানুহৰ মাজত থাকো তেতিয়াহ'লে আমি কাম এটা বেছি ভালকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। কিন্তু এইটো সদায় সঁচা নহয়, কিছুমান পৰিস্থিতিত কি হয়, মানুহ যদি থাকে আমাৰ খেলি মেলিহে লাগে, হয়নে? মোৰ হয় তেনেকুৱা, আপোনালোকৰো হয় চাগে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলো ছ'চিয়েল লফিঙৰ বিষয়ে। ইয়াতে কৈছিলে যে যিমানেই গোটটোত মেম্বাৰ্ছ বাঢ়ি যায়গে, সিমানে মানে চবে হাত খাৰে, এৰা দিয়েগে, যে হ'ব ইমান মানুহটোতো কৰিবলৈ আছে, মই ইমান নকৰিলেও হ'ব। যদি প্ৰথম যদি গোটটোত সোমাওতে 80% কৰিছিলে, তাৰপিছত 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, কেতিয়াবা বোলে নকৰোৱে হ'ল আৰু তাহাঁতে কৰি থাকিব, মই কিবা এটা বাহানা দিওঁ, মই আজি অফিচত নাযাওঁগে, কিনো এইবোৰ মিটিং পাতিছে, অমুক পাতিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি মেলি কি কৰে, হাত সাৰেগে। তাৰপিছত আমাৰ আছে গোট সহযোগী
গ্ৰুপ ইণ্টাৰেকশ্যন মানে গোটৰ বাৰ্তালাপ ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গোট সহযোগিতা আৰু গোট প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ